got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Ubaki bila kitu kwa pori, maisha ya ghetto waningori. So now I'm praying to God that he gon' come and see me through. A lot of these niggas on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open. Stabbing in the back. I ain't a sin, but I didn't dwell, man. All that's happening is fact. Where were you when I was snapping on the sack? When I was in the streets, I remember you was laughing on my tracks. You say that my accent was not legit. Bet sure didn't think I come and top this list. I thank God for this blessing. This my confession. I worked for this spot. I'm the proof, I'm the lesson. Yani nani ani taki vipoa. Wali dani sipatikani ati alijitoa. Ni imani ni nayo ndani. Yani najiokoa. Juu ifani ni juu yamani. Yani raimi ni poa. So niko busy nikitafuta ganji like a robber or probably a basta bandi. I'm always on the grind, need to hustle yani. Na nawacha legacy kama Mahatma Gandhi. And mama told me that son, you gotta be strong and you don't got to worry. So you can criticize me all you want, but you don't know my story. Ubaki bila kitu kwa pori, maisha ya ghetto waningori. So now I'm praying to God that he gon' come and see me through. A lot of these niggas on my case, they be pulling me back, but I won't let them get to me. Ambition is priceless, so I gotta make this buck, cause this money don't come for free. God is gonna open doors. Oh, God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open doors. God is gonna open. God is gonna open doors. God is gonna open doors. A good afternoon from wherever you tuned in from. Ukisikia Ujalegba Refix by Calligraph Jones, you already know what's happening. It's the Aplatform show with Aborn each and every weekday from 1, 2, 3, 4 p.m. and Daniel Radio 254, the home of Kenyan music, the only radio station that plays you 100% Kenyan music na inakuleteanga 100% Kenyan content creators. Yes sir, it's exactly 27 minutes past 1 p.m. na masaa ya kurudi kazi after lunch, you know. You already know. Tell me where you tuned in from. Unanipata from where? Where are you tuned in from? Niambie unafeel aje, lunch yako inakupeleka aje? Leo naona temperature zetu zinachezea mbao 20 degrees. I don't know what's happening. Sijui mbona weather is weathering today. Yeah? But I'm about to turn them temperatures up for you, because niko na playlist ingine awesome lined up for you. And I have amazing guests wanna make your way into this studio. Ninakupata on 0110254254. Hapo ndo nachukua maoni. Wala watu wa maoni, hapo ndo maoni unatupa. Na wala watu wangu wananga maoni, the easiest thing to do ni kuacha ma likes. Ukifika pale YouTube unafinya tu ma-hearts. Ama 100% unaweka masusu tu huko. Ma silent community nyinyi ndo mnakuwa wanga wengi, lakini big shout out to you because tunawapenda na tunawalombo, tunaappreciate. Stats zinatuonyeshanga nyinyi silent community, wale watu wataki kureact, wanataka tu enjoy the good Kenyan music. Nyinyi ni wetu wa power and we appreciate you. Acha nikupatie zile mavitu zenyu na wapatianga kila siku. Hizo vitu zote ni zenyu. Big shout out to you. Kwanza wenye wamepata our app pale Play Store na App Store. Nyinyi ndo ma OG wa Radio 254. Wale watu wangu pia wananipata on www.254radio. Nyinyi pia ni ma OG. Big shout out to you. So, kuwa tuned
to Radio 254. Juleo kwanza ikiwa uweno inakuanga a special day around here. Yeah. In the next few, itakuwa the Woman Take Over Wednesday. One of the biggest shows around here. So leo plan yako tu ikuwe Radio 254. Na mimi niko na playlist ingine awesome fantabulous. Hata nataka kuacha kucheza hiyo Jolegba juu wananitoa sana copyright strike na hiyo ngoma. Wameona ninaicheza sana. Basi niko na an awesome playlist lined up for you. Na ukitaka kudictate that playlist 0110254254 ama hala at me at Mr. Sammy Muthondo ama Twitter. We. Yes sir. Leo nimekuja na playlist ingine, mtaniambia ni gani? Mtaniambia ni nini leo na try kudu. Karibuni sana to Radio 254, the home of Kenyan music. Feelini nyumbani. Feel free to dictate hii playlist yangu tafadhali. Hit me up, niambie leo nasikia kusikia Mkenya fulani. Niambie ni mgani, nitakuchezea, I'll play it. Unajua hii ni ile show inakuchezeanga hata kama umeitisha za ule mtu wa kijiji yenu akona ngoma moja. Hii ni hiyo show, tutakuchezea huo msee. Hata kama ngoma haja master vizuri, tuta appreciate kitu kingine kwa hiyo ngoma. Tuta appreciate lines, tuta appreciate bars. This is the Aplatform show, the A100 Kenyan experience. Na hii show ya underdogs. Yes sir. This second song kwa hii playlist yangu ya today ni Rorashio Matata. We. Kuna watu wanaenda marorasho hizi mawikendi. Hizi wikendi zimekuwa kwanza za hii August. Zimekuwa za rorasho. So matata I wanna come through with rorasho. Let's get it. Rorashio, braga dosho, rorashio, kani besha denashio. Rorashio, braga dosho, rorashio, kani besha denashio. Umeiva kama embe, na kukula kama sembe, na kulima kama jembe, unanimeza kama tembe. Tuko mbele kererembe, wenye wivu meza wembe. Wacha madewe ni zombi, sindo god, weni ngombe. Niko na mali, nina mifugo mahari na ganje. Baite morume yo, kashamba kangeta mogoka majani. Ninga nimebai, luku ni fly, kasoti na tie, vacation Dubai. Rorashio, braga dosho, rorashio, kani besha denashio. Rorashio, braga dosho, rorashio, kani besha denashio. Nina swali na sitaki kuuliza, mbona kuna tana kuna giza? Mnazaje confused na Jesus, samani vena na tenda miujiza. Toto pafi nite taji, JJD macho papi pia mfani. Kanisa yake mindio, kasi se mendo popo kwanza na wapilili. Big man, bad man, yad man, ting. Mi niko home na quarantine, na mbogi ya mushadha moranganting. Chuma ni ya doshi, mi napiga miti, nakula na vijiti, kama kalini mazishi. Break it down. Twende kale ka dance. Mabega iko wapi? Rorashio, braga dosho, rorashio,
Rora show. What? Rora show. Kani besha. Dinasha. Rora show. Rora show. Yeah. Rora show. Bragada show. Rora show. Rora show. Rora show. Rora show. Kani besha dina show. Marabara Papagalo. Yeah. Mnajidai Enter. Kwendeni Haina ngoa. mnajidai Wewe. Nazimi ni moto man. Na tumafea na unakula haina ngwangwa. Haina. Pana ulipi Haina ngoa. haina ngwangwa. Na ni Roskoko ndio unauza Haina ngwangwa. ngoma yetu ya tatu kwa hii playlist ni Copy Haina ngwangwa. featuring Haina Paroti Vunulu. nimepata jiko Ai, ridadi nikadhani ngoma inaitwa Haina ngoa. nigo na juu ya kutusingejua We, zibo munajua toka kiji ni kijana wa Gishagi. mabutita Kwetu ngoa ni lightning fulani na katanga miti. baby mama nani Huku Kanairo sasa nikapatana vijana naitwa Paroti na Vunulu. ufara Na Copy wanasema haina ngoa. mafea na Sijui ngwangwa. Unakopa na ulipi haina ngoa. mabuda ngwangwa. Na ni Sijui haina ngoa ni nini. Niambieni watu wangu. Watu wangu wa Shempe Tenge. Haina ngoa. kademka ko insta kana Nasikia hii word ilikoiniwa mahali kwa conversation ya Naiboy. zikataa mpaka So big shout out nikataka to us, say wana influence culture yetu vibaya. Juu sasa hii jina tunaitumia huku kama turungi na chai. bado tunaweza iwa Haina ngoa. tumepimwa mara ngapi Playing on Aplatform show on 254 Radio, the home of Kenyan music. Haina ngoa. Copy Paroti. Let's get it from the top. Aye. Marabara Papagalo. Yeah. Mnajidai kwendeni mnajidai na bado nazimi ni moto man. Na tumafea na unakula haina ngwangwa. Unakopa na ulipi haina form zako za mabuda haina ngwangwa. Na ni Roskoko ndio unauza haina ngwangwa. Haina ngwangwa. Mi nilidhani nimepata jiko maridadi nikadhani ni mwito. Tulipatana usiku mwirigo na juu ya kutusingejua yeye ni kizibo. Teketeke nikatoka kijiko nikazidi sana kama butita mamito. Na jiheshimu kwa hivyo mi sipendi maringo. Sa itabidi niache tabia ya kuvunja shingo. Ala baby mama na nitisha na vitisho. Hata niseti kwa gazeti ama patanisho. Yo nibebanga ufala ni kama siko. But mi sijali nilihepanga hizo mizigo. Na tumafea na unakula haina ngwangwa. Unakopa na ulipi haina form zako za mabuda haina ngwangwa. Na ni Roskoko ndio unauza haina ngwangwa. Haina ngwangwa. Kademka ko insta kana nichocha venye kanaka. Mafilta kibao nile size ya bidhaa. Nimeza machupa wadau siezi kataa. Mpaka nikatuma fare ya Bolt na atakam. Nimeponoka baridi. Nimebebwa 2,200. Yo ndo lugha tunasema ina tafash. Gode ikikam bado tuneza iwasha. Ai tumepimwa mara ngapi. Landi kwangu mumsukaga kinywaji. Chupa ni taska gode na rashti. Tunavukisha rent tunasema ina ngwangwa. Na tumafea na unakula haina ngwangwa. Unakopa na ulipi haina form zako za mabuda haina ngwangwa. Na ni Roskoko ndio unauza haina ngwangwa. Haina ngwangwa.
aina shiviriti indama hutivitse tsimbabasi indama hutivitse tsimbabasi shiviriti indama hutivitse tsimbabasi indama hutivitse tsimbabasi aina ngwangwa aina ngwangwa It's gold because Z made it. aina ngwangwa aina ngwangwa haina ngwangwa haina ngori, yani nakuambia huyo anaitwa Paroti Vinulu akilink up na Copy wakikuletea haina ngwangwa, playing exactly 40 minutes past 1 p.m. East African time. Kama unanipata from the USA, labda uniambie huko ni masaa ngapi. Sijui ni masaa ngapi huko, sijui time zone yenu inasema saa ngapi. Na wale watu wangu pia wa Europe, wangu pia watu wa Asia, big shout out to you. Jo kuchagua radio station kubwa ina represent the Kenyan culture, Radio 254. Na hapa ni Aplatform show kila siku ya wiki from 1, 2, 3, 4 p.m. Hapa tunajaribingi ku amplify the Kenyan voices, na hii ni stage ya watu kukuja ku showcase their talents, their brands, their events, their ideas na zile vitu wanafanyia the community. Yes sir. And expect my guest wawili. Bama first guest wako already in studio. Yes sir. Nangojea that colony nione kama wata make it in time. Lakini I have a very legendary man in the building today. Na tutakuwa tunaongelelea vitu zingine. Hey. Don't you play bana. Vitu zenye zinatugusa. Yes sir. Leo mnasikia playlist na wapeleka aje. Mnaona na wapeleka ni kama tuko kigenge hivi, si ndio? Tuko hapo? Sasa in the next 4-5 songs na kuchezea ngoma ziko na title the same. Title ni sai. Kuna watu wengi wafanya ngoma ziko na title inaitwa sai. Na sijui mtaniambia ni ngoma gani ya sai ilimadwa sana. Aya, mimi najua moja, the very first one ni hii yenye imedrop 4 hours ago, Shikina Karen, inaitwa sai. Alafu kuna sai ya Saisa Ndabe, so Saisa pia kona sai. Kuna mtu mwingine pia akona sai na ni Kelechi Africana akona sai yake. Alafu kuna mtu ana represent Nakuru Vega akona sai. So the next 4 songs zitakuwa ni sai zote. Sai nikileta magest wangu in the building. Make sure umeanza kutuma ma feedback zako, umeanza kutuma ma comment na ma request. Anyone unatupata, anyone unaona Radio 254, we tuma napata hapa live and direct. Na ninaona watu wangu wa calls pia wameanza kupiga. Nitafungua ma line, see more time. So sai nacheza Shikina Karen. Sai. Yeah. Young mama. Shikina Karen. Ai baby. Hatupotezi wakati hii tunaifanya sai. Mbogi wrong wakitisha tunaitana sai. Mavidin kwenye kidi tutazikana sai. Right now sai. What time sai. Hatupotezi wakati hii tunaifanya sai. Mbogi wrong wakitisha tunaitana sai. Mavidin kwenye kidi tutazikana sai. Right now what time sai. WhatsApp umekasirishwa na nini maiji tuli
tulia tuende hivi kwanza upige kote ya chrome jean. We mchokozi na una mbogi si utabaki kwa hizi scene. Kunkubaya tajayo letu na pull up na dating. Wanajichocha venye watanikata kayole ndo area tupatane sahi. Sikuja mkono tupu beba tarungu jujeshini kubwa kuna di Masai. Nyini mafalap na wangoja sana tuwape mabiting na di tuwachai. Hao ni warazi wanafaa kubaki kwanza kwa hizi mitaa hawafai. What are you saying talking about now? Leta your chain ndo nimedi now. Ino makubwa inataka tu grao. Hawezi zima imeshinda karao. Hatuogopi warazi stories zetu wanatangaza mpaka lies. Lakini jina wanatutambua ngoma zetu zote wamememorize. Gerendo inawagwara juu kila mali wanatuchekwa nataka tu fight. Inawawasha sana wakitutazama wameleft tunafanya right. Stories zinasamba yang moma ameleta mashaka. Mi ndio beast kwa hizi streets ama nani uyona kata. Na msichoke kuponga shit squeezy kuwa heta ni biz. Miapa sishindani na bichi vita na imada na maji. Kibo unadai kuzimia taa we tundo ni jumini star. Na bahati unongelea faa we bonga majuu stoke mta. Tawa choma kwa hapa milele tulieni tuangalia mbele. We una say God ndo dere sishtuki na hizo kelele. Hatupotezi wakati hii tunaifanya Mbogi wrong wakitisha tunaitana Maviding kwenye kidi tutazikana Right now what time Hatupotezi wakati hii tunaifanya Mbogi wrong wakitisha tunaitana Maviding kwenye kidi tutazikana Right now what time Ay, baby. Sound Jeff. Please give me more beats. Shada limenionesha matako, limenionesha nikatia sistako. Sezo kinitusiku, yani ndo ujue miwa asiishi kwako. Sai kama nipigie sai kanataka form kanataka kitu kahi. The second sai Hotspot imekutana na wifi. sai Yani sai from county 001 Kelechi Africana. Yani sai Umesikia the new one ya Shikina, si ndio? Tupate sasa ya Kelechi Africana. sai Sound Jeff. Please give me more beats. Shada limenionesha matako, limenionesha nikatia sistako. Sezo kinitusiku, yani ndo ujue miwa asiishi kwako. Sai kama nipigie sai kanataka form kanataka kitu kahi. Oh my god guy. Hotspot imekutana na wifi. Yoni sai yani sai tunafanya sasa hivi sai oi yani sai shash kindokolo na itaka ndoneza mendani chobolo. Ai mbono na ni gogolo ebuni unataka cha mwana chigulo. Sai mina pagawisha, sai neza kupa kitu mpaka ukaisha. Sai mina tisha, sai mindo simba. Sai naweza fanya mkeo akaimba, you know that. Sai kama nipigia sai kanataka form kanataka kitu kahi. Oh my god guy. Hotspot imekutana na wifi. Yoni sai yani sai tunafanya sasa hivi sai oi yani sai kila kitu tunaifanya sai yeah yani sai everything we do sai ya Kelechi Africana. Hiyo ndo sai ya pili tunasikiza. Imagine kuna masai mingi hivyo. Ulikuwa unajua kuna masai mingi hivyo. Napenda wordplay, napenda vile wordplay ina play hapo. But this is Radio 254, the home of Kenyan music. Kama unatupata live and direct through www.radio254 ama through our app. Kama wewe ni ule mtu unakuanga kwa VIP class yetu unatuwatch na vicious, big shout out to yourself. The right about now is the Aplatform show with Aborn. My name is Aborn, Mr. Sami Muthondo. Hapa nakuzanga kwa amplify the Kenyan voices. I'm playing new ngoma zenye ziko na title ya sai. Nimecheza mbili, Kelechi Africana, Shikina Karen. The third song yenye inaitwa sai na ni ya Kenyan, ni ya Vega. We na yana represent
County 016, sijui kama ni Nax Vegas. Production ya DJ Gillo. Yeah. Nayo mtindo wa kuimba huyu unaitwa ghetto toka. So ni getoka. Sai. Kwa hizo sai zote, this is the oldest sai 2 years ago. So sai Vega Oma, let's get it. Ni kama vitu sai, ni kama vitu sai, ni Vega, si ati nini. DJ Gillo Production. Sai ama sai, tunenda sai ama 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 sai, kamu sai, zivute sai, mamoshi sai ama sai. Shindo radani gani unashunda mvegani nani, mini mori upenda punani, unajojeka niko juu sai. Pate Vegas inadi mtemeja mazuri nadi ati guy mtemeni jenga panadi manzi. Check mina juo unapenda happy tunatetepa, check mina juo unapenda kuwashukisha bendera. Unacheki ama ucheki, juu cheki na ucheki. Mevuka sai nimeenda Kingwai na Sky sai, nimeenda Mangwaka. Mevuka sai nimeenda Mandukulundu sai, nimeenda Kimea. Mevuka sai leo zitawaka. Sai ama sai, tunenda sai ama 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 sai. Gali ni sai na kasio sai ni sai, mitulia Nax na leo naenda kuchoma Masai. Kama kawaida ridheni makolo tu mangoi, dizen mino moka utadhani mvega samurai. Cheki broda una madai ama vipi, cheki dada una dai mayai ni kutriti. Mini rasta bila nati miongwengwai ni medi, yakuna idhe utanipata time shiko na iyo fredi. Sai ama sai, nishike ngoko nikadare haga na makai. Nakuta kunidha tumepigana mayai, kanauliza tulikuwa mangwai kitambo ama sai. Kamu sai, zivute sai, mamoshi sai ama sai, tunenda sai ama Saizi sai ama sai, tunenda sai ama sai ama sai, tunenda sai ama sai ama sai, tunenda sai ama sai. Cheki nimezifunga nimeziteta nizo makambo. Kuna mtu ananiambia sai ya Kilichi ndo imemuweza kabisa. Naona tusikiza all the way from Machakos County, anasema sai ya Kilichi ni buad. Ninaona Newton akisema nayo ya Shekina amekuja kuwasha moto. Shekina is fire. Na sai yenye tumecheza sasa ni ya Mvega all the way from county number 16 Nax Vegas, na mtindo wa kufoka unaitwa ghetto toka. DJ Gillo Production, big shout out to Hawa Seko put in the work na produce quality Kenyan music yenye tunaplaying hapa each and every single day. This is the home of Kenyan music, the only radio station inakuplayanga 100% Kenyan music, the only radio station inakuleteanga 100% Kenyan content creators na watu wenye wanafanya big things in our community in the 254. Na sai ya mwisho yenye ninajua, kama mnajua ingine itabidi mniambie, lakini ya mwisho yenye ninajua ni ya Vibes na Saisa, na imetengenezwa na Akish Pro. Saisa ni a big ambassador wa Play KE, vile tunafanyanga hapa each and every day. So Saisa ya mwisho by Saisa.
Hey, kama wada kesho Saisa kwanza ana perform alongside Nasty C na Steph Capella at the Winning Post. Sijui kama mmesikia hizo news, lakini kama hamjasikia mmezisikia sai. So atakuwa na perform alongside Nasty C na Steph Capella at the Winning Post on Saturday 2nd September. Wewe, this woman is doing everything na anafanya it mega. So big shout out to Saisa na Saisa ya mwisho ya Saisa. Let's get it. kama glass tunagonganisha, sai kama wada tunafuatanisha, sai kama mzuka tunapagawisha, sai kama glass tunagonganisha, sai kama wada tunafuatanisha, sai kama mzuka tunapagawisha, sai kama si dai, kama ni mboy si vai, kama na set ni ngwai, ponza baadaye sidai, kama ni sai, naitaka sai, makali napiga kachai, sina deni ndo ninajidai, ziko wapi marizo lai, plaga nafika tisai, saizi meshika design, Manchester ndo mina dai, sasa ulianza rogalini, sai, sasa utajoma kalini, sai, kama kufanya nafanya kamini, sijali ni nini unasema nani, kama ni kuja miujiza kajini, na wakanyaga kanyasi nani, shari manyoni peng, deba ni nagonganisha, sai kama wada tunafuatanisha, sai kama mzuka tunapagawisha, sai kama glass tunagonganisha, sai kama wada tunafuatanisha, sai kama mzuka tunapagawisha, sai medondoka mati donda utiaji nanka ako maji ama tuti mrazi mbogi na ngoja nifike sai jumboke mevai tupige sai jam pia imeshika walai nana nisinkita dai sai Saisa acha siasa si ulisema unafika sai robo dakika nafika sai nimejipin jaba na steam mavelo kibon mejaza kwa tin mali ni fiti kitu legit shukisha curtain safisha sim rada ni clean basora meding me and my team we in it to win. Shari manyoni peng, deba ni kali na bang, na wanyuri na swag, na stack the bag. Ay. Kama glass tunagonganisha, Sai, kama wada tunafuatanisha, sai, kama mzuka tunapagawisha, sai kama glass tunagonganisha, sai, kama wada tunafuatanisha, sai kama msuka tunapagawisha, Saisa Gabi vibes na Saisa ndo channel hiyo ngoma iko, so you better check it out kama imekubamba. Unaona mafaya emoji za Saisa zimeanza kuingia. Pia naona kuna mse fulani ananiambia best rapper wako akona ngoma yaitwa Saisa hii. Rada ujui? Mimi sijui by the way. Hiyo nayo nimejua sahi. So hii nayo ni best rapper wako featuring Brooklyn Boys. Sai. Before I bring my guest on board, because about that time 2 minutes to 2 p.m. East African time. Ni time nianze conversations zenye mmekuwa mkirequest, zenye tuna curating for you people. So better sit tight, adjust your volume, adjust your sitting position, because tunakuja in with a fire interview in the next few. Best rapper wako Brooklyn Boys. Sai. Let's get it. Sai.
Kwani kesho mfanya sai Sky sana ntoka sai Umpona ntaka ati sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi kesho ntaka sai Mula to my cash ntaka sai Mula play your track bro sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi Miupiga kofia zote mpaka paranormal. Tunakam tuna lost Q ghost Q paranormal. Tangu lost wanadai niko weird sinanga paranormal. Look ni bagi new ngara normal. Nywele ni shagi wengine kiparanormal. Na wa drive crazy but kwa chomi uhara normal. Niko na top laga na kona swaga so wezi nipata kwa normal. Labda gikosh niambie hitoshi. Na venye ni fire nageuza beat moshi. Na venye ni fire nageuza beat moshi. Kwani kesho mfanya sai Sky sana ntoka sai Umpona ntaka ati sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi kesho ntaka sai Mula to my cash ntaka sai Mula play your track bro sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi Unadai my lessons za kufly. Grab my hand, hold me tight, let's fly. Beshapa wako na si vako ndo inadai. Lip gloss, toja imemshika tight. Upenga mbeba na nimpoa sikatai. Anani chok, kiutai. Najona medi na ingoma sai. Na zime past Q4th of July. Kwani kesho mfanya sai Sky sana ntoka sai Umpona ntaka ati sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi kesho ntaka sai Mula to my cash ntaka sai Mula play your track bro sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi Bahika Nairo, how you supposed to be? Shinda nimesakwa na masanse na mapolicy. Says he trust my girls, trust my mori and that's the policy. Benatleto fala sumna jonta mwacha kwa hosi. You roll na piki siondai. We come a motion yenda kendi nai. Tumehang na se watakuchai sai. Nibaki umebonga nigo tazirai. Bahika Nairo, how you supposed to be? Shinda nimesakwa na masanse na mapolicy. Says he trust my girls, trust my mori and that's the policy. Benatleto fala sumna jonta mwacha kwa hosi. Kwani kesho mfanya sai Sky sana ntoka sai Umpona ntaka ati sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi kesho ntaka sai Mula to my cash ntaka sai Mula play your track bro sai Antaka tu connect kama wifi Hi-fi With the vibes. IP, Waki Pop City, Ayo Dendogra, UKWF Philosophy City, Kule my brother way to kuja vacation, Tuka community prison, positively taking, kasi creativity ndani ya poverty, tungeendelea kupoteza, masoja wetu kwa wizi na mada, na kadhalika ushasikia kwa media, hip hop, upendo vyo maada, director, wadi cinema, poverty na him, hungry society, hip hop philosophy, wazimu, sisi, toka madhare mental, hawa tuelewi, zaka na kapa, do tukoka, anavotaka G.O.D, hizi NGO mudhi, wanafuga D.O.G, kwa milango za ofisi, sisi, tutale afisi, kukiharibika, nisha go missing polisi, mbona wanihisi,
Tobacco, kichuvi misimusi zao misigusi kwao misifiki wao hii muziki obviously nishadharau system ya fobao saudi yao walifuza Simba Serengeti shule wazi tupo kamiti ishi na factory lazima mochawi kabla ni safari usikwe nani ako tayari ndoa ndiko cinema vipi man wacha wao uje slow upate si tumeshavunja low kuangazia kudogo kuga mulikia wasije IBCD kutaka kuwa mabwana bi wakumbuke haundi hii Babylon haitaki tulipe bills vyote tuna manga still na skill tuna manga soul food for will zinashikana kama DC na CC na flip script na hii beat na hii shit narudisha vitu mpaka enzi za BC D-Face 2 click yangu DC narudisha vitu mpaka enzi za BC D-Face 2 click yangu DC mama wenyeji tunakuja kuchukua monyo K-Shaka tunakuja kufungua ndonyo kawe ni rapper tunakuja kukupa onyo Ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa vile inafaa. Ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa vile inafaa. Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii ikipump kama streets ana Robbery Town tukirepresent washi na wazi wanaojiunga na mi juu hii sound ya uko flani na mi N-A-Z-A-Z toka mao wapate uhuru saa tuko free kurock my crowd so wanacheza na si hawawezi kata instead wana agree that we the illest kwa hii crowd ya wasanii. That's why tunachakuliwa na matini wazimasa bina isilina minatoka kwa mtaa minatoka far kinicheki jicho tam na nukio tam India ever rise never fall Jaja hasidi nalicheka but now I'm stronger yeah the superstar kebu msela nipendonga sitowaibika streets inagonga machize kauna ni feel sing along Ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa vile inafaa. Ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa vile inafaa. Bado niko underground na pekenyua naebuka na kizazi kipya. Check mziki huno wa kisasa homegrown Mombasa Rasta nimezaliwa kwa chemba za hip hop Keto barisheba Monsego ndio leba negundua hip hop nasumbua sana kwa hip hop the first founder member woko flani fujo makelele nacheza na track set na flow napiga hip hop popote nipo nyoko Niki rap hip hop, muna clap chap Niki rap hip hop, muna clap fanya kazi ndani ya mchezo kupanga lugha Kiswahili kielelezo waga vina hii ni kazi si mchezo na si uongo garuza track gana ngoma kwanza geuza track sema nianze tema kaya hip hop kwangu ni kipaji kama kurap na rap na washikaji nacheza hip hop nakula hip hop na vaa hip hop na lala hip hop hardcore naipenda hardcore naiganda Ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa
vile inafaa ipe upendo hip-hop halisi kwenye streets mitaani machizi uko flatmate kwenye kaya za mabaa vile inafaa It's the UK double O halisi representing with campaigners on the music and vile inafaa it's the UK double O halisi representing with campaigners on the music industry vile inafaa So, ladies and gentlemen, in the building is the Aplatform show. And on a Wednesday, Tuko dedicated to bring you the best conversations. My name is Aborn, Mr. Sami Muthondu. Now, for the next 2 hours, nitakuwa alongside. You'll be alongside Mr. Njoro. I go by the name NJORO. Kamakawa. I am back. I am black. And I am full of joie de vivre. Yes, sir. intro, eh? Intro, bonge la intro. Yeah, and with another co-host over here, Tommy. Okay, so my name is Kenny Dumba. I'm glad to be on board. We'll have some good time over here. Nice. So, I want us to tuambie hawa tu. What tutakuwa tunawaandalia for 2 hours. We know. Let me tell you, Maze. These Wednesday sessions are gonna be amazing. They're gonna be mind blowing, and it's not gonna be like fun. It's fun, but it's more of us getting an experience of learning and getting knowledge. At the end of the day, there's a guy called Jim Rons, a good friend of ours. Very good friend of me, Bana. Jim Rons says, "You better miss food for the tummy. You better miss bread for the tummy, but don't miss bread for the head." So we're gonna have lots and lots of breads for the heads. For our listeners out here, it's gonna be amazing, Bana. It's gonna be amazing. We're gonna learn a lot. Yeah. And today, ladies and gentlemen, we have an amazing guest, yani. Sijui kama wako ready, Bana. Wako ready, Sam? Sidhani wako ready. Are you ready? Hey, sidhani wako ready. Get your notebooks, get your pens, get tafuta ka position kafiti. Yeah. Because we're about to have an awesome interview and a good time. Candy, wewe ni mtu unakwanga so passionate about mental health and rights za people. Yes. Would tell us, Wednesday nini tutakuwa tunaguzia sana? So on the Aplatform Wednesdays, for 2 wholesome hours will be more of connecting people to consciousness, making wisdom go viral. It's amplifying people's stories. Pull off hiyo kwanza, making wisdom go viral. Yes. Yeah. So it's amplifying people's stories. It's us being vulnerable and teaching people the things we've learning from other people, and learning some lessons and defining things in a whole new perspective. Yes. Amazing. Maybe I'm ready for these Wednesdays. So, ladies and gentlemen, Mr. Sam Muthondu. Yes. Allow me to welcome our guest for today. Yes. So, funny thing is, this guest for today, I met him actually at an event where ilikuwa an event biggie. We had Winnie Odinga speaking. It was National Youth Day. And the beauty of our guest today is I just loved how he was able to incorporate, like when he was speaking, we could feel, especially us people who grew up in the East Side, we could feel accommodated, and we could feel like there's just something. Unajua, like mimi nimegrow ya place yenye tulikuwa tunasemanga cool kid na mabombe, unajua wale maboy wa Eastland ndo wanakoga momoka. But listening to this guy, nilifeel amenipatia some form of hope, manze. I felt some form of hope, especially for our Eastlands peeps over there, manze, my boys wa mtaani, manze. Nilifeel anatu accommodate sana, and the so many things that he has been able to achieve has been a really big inspiration, manzejo, to me and to so many other guys. So, ladies and gentlemen, yes, we're gonna have
an amazing guest for today. His name is Peter Waithaka. We're going to have Peter Waithaka Manzejo working for Emerging Leaders as a trainer for huyu ana train trainers. Huyu atasiwa aendi kwa ground. Wana train wasi wenye wanaenda kwa ground manze. Emerging Leaders manze, it's a really big organization manze. Has many branches manze in India. It's an international organization manze, and him being part of change and being part of a body that's part of the solution and not the problem is amazing, and that's why we have him here. Peter, karibu sana. Karibu. Wow. Thank you so much Njoro, Kendi na Sami. Yes. Yeah, niko deeply humble na privilege kuwa katika hivi platform. Actually na love to the vibe already. Na leo ni ile day wisdom iende viral. Wisdom go viral. Wisdom iende viral na definition ya wisdom ikuwa gingine major ni simplicity tu, yani ile hivi ni ile knowledge yenye tunajua tukiapply already tuko na wisdom. So Peter Waithaka venye umesikia, working with emerging leaders passionately about transforming the community, especially unlocking human potential. Mahali popote ambapo utanipata utapata tu ni story ya mindset na behavior change, heart and character. Kunaga story ingine na hiyo ndio ile hivi wisdom naweza taka tukitoka hapa hivi watu wanakoli hivi radio nasema yenyewe nilikuwa niko mahali fulani, lakini after kusikia kina Njoro kina Kendi na hii vibe nikamove nimejiondoka ile pit ambayo siku unajua kuna pit watu wako kwa pit na wajua kama wako kwa pit. Sure. Na leo niyo hivi party ile hivi ya kuondoa watu kwa zile pita ambazo wamejie kama wamekuwa na system. Yeah, nice system. Napenda hiyo word. Nikisikia system nabambika. Sana. So, Mr. Samil, allow me to start off with the first question. Tutakuwa tunauliza maswali. Iko sawa kabisa. Jim Rohn also says that when you find someone who is successful, the best thing you can do is buy them lunch, sit down and listen. So with Radio 254, we're going to say, if you find someone who's successful, bring them to Radio 254, the Aplatform. Give them a seat. Ask them questions. And then ask them questions. Yes. So Peter Waithaka, there's an amazing quote by a guy called Les Brown. And he says that the hardest thing for him wasn't making $1 million, but the hardest thing for him was believing that he could make $1 million. So you as someone mwenye umegrow here Islando, what was that point in your life yenye ilifika and then uli realize una deserve more? Because someone like me, there was a time when I was in high school, literally tulikuwa tuna praise mse kukua donda, like weni donda wa manyanga. Huo ndio ka Jay-Z wa mtaani. Unajua like kusikia mse amekuwa, kwanza during that time kulikuwa na manyanga inaitwa Americana. So kuna mse amekuwa conductor wa manyanga huyo, like wow, mse ameomoka, mse amemake it, ametoka kwa blog. Yeah, when was that point in your life where you sat down and you told yourself there is more to life, and that which is more to life, I'm deserving of that? Wow. Yeah. Background yangu mimi nimezaliwa nimegrow ya pale hivi, going to a public school, yani like normal tu, ule hivi tu boy wa mtaani tu. Ule hivi ambayo in our family ambayo mimi nimetoka, from my mother's side, my father's side, hakuna mtu ule hivi ambaye alishaimalizaga shule. Actually kama kuna watu wa kwanza ambao walibreak hizo hivi generational change, I believe ni my sister akiwa kwanza, my brother wa pili na mimi watatu. So coming from a family setup ambayo hamjui success ni nini, watu wale hivi ambao mnajua in life ni watu ambao nazungushaga vitu nyamakimo. Unaona watu wale hivi, wale watu wakitravel, watu wale wanakujaga na handkerchief, nyundo, shoka to biscuit. That is where my family background is. And tumegrow in an environment whereby ile vitem the rate of unemployment ilikuwa iko juu kabisa. Watu wengi wanatoka university alafu hakuna job. So unaona hata ile visa education hakuna. So hata by the time mtu anamaliza shule, haujui ni nini unataka kuwa. So kitu ile hivi ambao unadu, si unaangalia area ni nini wengine wanadu. Watu wanadu. Na unaona watu wanabeba takataka. Kwa hivyo naona get do na wanang'ara. And so my first job mimi nakuwa ni garbage collector. Na unajua kwa community mnaona kama situation again, unaangalia ni nini wanadu.
wanakula mogoka ama wanakula vivi, wanavuta bangi, unaelewa? So again ile hivi system inakuteka nyara. Sawa? Kidogo kidogo wanakatia hapo hivi, pia wewe si unaanza tu kukatia tu pale pale. Kwa hivyo pia unakatia ule hivi mtu ambaye kama unakulaga mogoka, si unakatia mtu anakula mogoka. So kidogo kidogo relationship hapo hivi, ala mtu ako na ball. Na unajua bado nyinyi ni wayang. Unaona? So trajectory yangu mimi venye nimemaliza shule Isili High School kukuja mtaani, I think 2 years later najipata in a situationship, in a relationship, kuna mtu ambaye ako involved. Sawa? Wewe ni mtu ujiguru ukiwa na dreams, haujui. Haujui hata kudream. Haujui, exactly, haujui kudream ni nini. Isitoshe, unajua ile vibe yenye unasikia maboys wengine wanasema, mkitaka msigete mtu mwingine sijui mnyonyeshe, na mnaona hii ni good family method, wacheni tuijaribu, ina backfire tena mnaget mtu. Kuna hizo myth za ghetto hizo. So it's not much of a myth. Kuna daktari wana recommendingi breastfeeding as a contraception method. Yeah, so kuna wenye inawakia, kuna wenye iwaki. So hiyo daktari nadhani alikuwa ni wa mtaani. Yetu ikuwak. So nyinyi ni wayang, mko na watoi, sawa? Na life hivyo ndio iko. So inakuwa ni hard. Unapata domestic violence, unajua ile vikorofishana, hamjafundishwa maneno ya marriage na nini. Na situation inakuwa tough kabisa. So inafika time ni lazima mget job. Juu kuna responsibility. Maboy wa ghetto wanakuwa creative. Unaona? Kidogo sio ndo mnaona kwa dance hapo hivi mnashikana mnaanza kudance. Na hivyo ndo unapata kijana amekuwa exposed, ameenda audition Safari Park Hotel, amekuwa ni Safari Cat dancer. Anashikashika tu dot wili tutatu, si tu dot wingi. Akiwa hapa hivi ana notice la hapa hivi kuna macro wanaenda majuu. Sawa? Na kijilenganisha naona aje anaenda majuu aje, si pia mimi naweza enda. Ni nini na ni limit ni jua naweza cheza acro. Kwa hivyo pia mimi na jeshi ingine tu pale hivi tunaanza group ya acro. Tukishafanya tunaanza acrobatic. Nyinyi ni madansa Safari Park na tunaanza kutrain acro tukiwa pale. 2 years later actually mi wagana training ya acro nikiwa na miaka 27. By the time tunafikisha miaka 29 tunaenda majuu. Sasa swali yenyewe ulikuwa umeniuliza mali transformation hiyo again kujia. Sawa, ndio nataka kukurudisha tu kidogo. So nikiwa naenda majuu Turkey, tukiwa pale hivi Turkey tunakuwa exposed for the first time in our lives. Wow. Ya kwamba the things ambazo watu wanakuwa exposed leo hii Kenya si tulizionaga 2009 2010. But now sasa the paradox of it, tumekuwa exposed, tuko na doni mtu uni boy wa ghetto hajaishika gado. Sawa? Hebu imagine mtu ambaye alikuwa gana 5,000 ameanza kuwa 50,000 na hizo miaka za kitambo. Takuchanganya. Time manzie jo 50k ilikuwaga 50k ilikuwa pesa. Mimi kuna time manzie jo nikiwa mtoini iliyokotaga tu, so manze nilitumia miezi kadhaa. Haiko inaisha manze. So nilitumia like 3 months manze. Unanunua viatu, t-shirt, nini, toys, sweetie. Squeeze hadi naona manze jo kuna pin pop manze jo za 70 bob. Unashindwa rada. Siku exchange rate ya dollar 2009 2010 ilikuwa 74 bob. Good time. Unajua kuna time dollar deal ilikuwa 64 time ya Kibaki. Ilikuwa inacheza 64 69. Sasa hii manze imehit hadi 160. So unaona. So tukiuko hivi 1 year life ni poa kabisa kabisa. Then baadaye single day tuka leo hii tu venye tumerelax hapa hivi, tunapiga tu round immigration police, tunakutana na wao, wanatuuliza passport zetu, tunaonyesha ndizo hizi, ile vitu kona confidence. Tumekaa 1 year tunaongea hadi Kitaki man, unasema nini? Nika aholia kwanza Istanbul, Ankara, Izmir, hakuna ile visit mimi sijui in Turkey. Kitaki tulikuwa tunaongea venye tunabonga Kiswahili. Ndio kitu moja mwaga napendaga kijana wa mtaani wa hood na kwa gam creative sana. So hiyo siku tunazitoa na courage
and then ikiangaliwa ilikuwa ime-expire na working visa permit yetu ikuwa renewed. So I remember hivi siku nilikuwa nimepost Facebook, the following day niko mtaani na sina kitu. Ushadipotiwa. Nimekuwa deported. Unacheki hiyo graph. Wow. Life imekutoka from 5k manze to 50k manze to zero. Mtaa. Wewe ni mtu watu walikuwa nakuona kwa Facebook. Sikio Facebook ndio imeanza 2009 2010, and then sasa kidogo umerudi. Alafu ili hapenigi kuna ndege fulani ilikuwa game disappear Malaysia. So unakuaga na ile hivi unakamtani hadi watu wanakuuliza ama ndege yenyu ndio ilipotea. Zile stories za Bermuda Triangle ndio. Jamaa bado mnarudi ama ndege yenyu ndio ilienda Bermuda. So depression inakuhit. Sawa. Kama kitambo ulikuwa unatumia drugs na alcohol, unazizidisha. Umepigwa na kitu kinaitwa krimizi, yani imepigwa red, alafu ilikuwa ni Schengen visa, so huwezi travel Europe. Si kama saa hizi ati nini imekuwa opened market ya China, kwa na market ya China. Akro ilikuwa ni Europe, kasi Europe ni Nairobi. Saa huwezi enda Europe. Na imekuwa the year is 2010, no member for you going back ni 10 years later 2020. Napo ndo umeka investment yako ya life. Nini ni utadu? Unarudi ile job yenye ulikuwa gonna do kitambo, ile ya garbage collection, low self esteem, unashindaga na mask. Unajua sasa ukiona gamlevi ama mtu ule hivi ambaye saa zote hayuko sober, there is something ambaye ana hide, reality fulani ambaye hataki kuiconfront. Na transformation yangu ilikujaga niliposikiaga tu word tu moja tu. Na hiyo word ndio iliniliberate. Mother ametoka tu training na huko hivi, ametrainishwa na organization, amekam membio kwa hivi training, nataka muende mshare if information na wale mayouth mnajua hakuna mtu anaweza wafikia kama si nyinyi. Tumetoka training fulani na hata kuwa na ushona gole mother na mnashindwa kwanza anataka kutuambia nini juu nyinyi ni wale mayouth man, hakuna mtu anaongeleshaga juu ni ule hivi inaonekana gaji wazazi na wale wabigi nyinyi ndio mnatumiwa kama example, msikakue kama wale. Na nini uliona alienda majuzi miaka zote, sasa amerudi hana kitu nako na watoto kwanza ikisema na kisapere na dali kido tunaona ni radio iko aki unaona. That is how bad and sad it is, ya kwamba nobody want to be associated with you. And again, sasa there is a certain level of lifestyle yenye mnaingililia ambao ni ya kuchafua. Unajua ile vile unataka tukua mlevi, you don't care, but the harsh truth is you don't want to face the reality. Sure. And then anakam anatuambia mnaweza nipatia dakika 2. Namwambia sawa. Alikuwa na mother ya besteto anaitwa Mother Mato, anatuambia vitu tu 3 zenye alifundishwa. Sawa. Unajua mkiwa hapa hivi you can do more together than you can do on your own. Unaona? Tunaweza fanya vitu za ajabu tukiwa pamoja kuliko nikiwa peke yangu. Okay. And then ya pili yuaga anatufundisha ni kwambaji ni principle anakuwa amefundishwa kujua share na watu ya kwamba ati change your thinking, change your life. So akatuambia kama mnataka kubadilisha maisha yenu hapa hivi nyema vijana, ni lazima kwanza mbadilishe jinsi mnavyofikiria. True. Alafu akatupigaga punchline akatuambia unajua kila mmoja wenyu ako na kalamu ya kuandika hadithi ya maisha yake. Unaweza andika hadithi mpya yenye unataka. So mimi nilienda nika meditate na hizo hivi story. Na from there nika understand ati you mean I have the pen to write my own story. Na mimi hapa muaga ile story muaga napiga ni ile story yenye wameniandikia siwezi enda maju. Nimekuwa deported. Story ya matatu. Sina
Sina certificate yoyote ambayo inaweza onyesha ati naweza kuemployed, na natuambia ni aje, mkitaka mnaweza andika story yenu, ama kama hamtaki watu wengine watazidi kuandikia story, na guess what, ni story gani yenye watawaandikia? Babuji best yangu yu agana niambia, maboys wakiwa base, kila boys na ni base ya car wash wako, kila mtu ana yu agana imagine one day akiomoka venye atanunua gari, sawa? Alafu Kenya yu agana nifurahisha ni venye kijana yu agana imalizia, mijo nakwambia inshallah one day nikiomoka nitanunua kigari, maybe hata ki BMW, alafu nitakuwa gana walete hapa mnanioshea. So yani kwa ufupi, hata best yako akikuangalia na unakaa tu ka washman wake. Yeah man, maze. Wallahi na ni kweli. Okay, Mr. Waithaka, if I may ask, kuna ile part acrobatics imekupeleka majuu, umepata exposure, you're in Turkey, and then kuna sasa umedipotiwa, umerudi sasa after kuona there is more to life, but sasa umerudi default settings, hauna kakitu, haukuwa na kakitu, kwa nini? And another question, so hii period usharudi home, so kuna burden nyingine ni kama imechange quality ya life na mental health yako imekuwa affected juu sasa uko mtaani, the only way unaweza channel frustration yako ama energy whatever uko nayo ni kulewa, kufanya hizi vitu zote. Your face unaweza define your say how that face is and how it affects the people around you and yourself, and now shifting to this, ulishiftaje, the defining moment ilikuwa gani? Sa your face inaitagwa ni ile hivi the bottomless pit, yani rock bottom. Ni rock bottom. Alafu kuna venye suaga tunaichora, unaweza iona, it is like an impossible high wall. Una imagine kiwall kibigi ambako kinaweza kuwa tuchukulia hata ni 100 meters juu, 100 meters, haina ngazi yoyote, uko hapa hivi chini na ni smooth, alafu naambiwaji ipande hadi juu. Fika hiyo side nyingine. That is how it is. How do you get yourself there? Kumbuka hata saizi uliza any person, nani yu anafundisha na watu story ya financial education? Hakuna. Unasoma form kuanzia class 1 mpaka 8, hujaifundishwa njoro story ya do. Kuna mtu. Unakuja form 1 mpaka form 4 kuna do. Hata watu wale hivi ambao wameenda uni na kuambia wana graduate, hakuna mtu anafundishwaji story ya do. So financial literacy, kila mtu ako disadvantage. So true. Unapata nilikuwa nasoma statistics zingine ni very alarming. Na neza zisema tu venye mwenye alizisema ya kwamba do you know currently saizi hapa hivi Kenya, nikauliza tu saizi how many people do you think wako na kwa bank account 100,000 and above? Hey. I also saw those statistics, man. And I was like, yeah, you can remember the figures, but the numbers were, I don't know, like was it like 200,000 Kenyans? 200,000 ilikuwa nyakati ya Kibaki. Saizi ni 17, almost like 79,000 people. 79,000 people in Kenya. Wanatesa huku nje kuna sanga. That is the harsh reality. That is the harsh reality. Kwa bank account atikienda kuangaliwa, sawa, na kuna watu wana anedo mingi sana, lakini na kuonyeshaji sisi ni consumers. Story ya saving na investment hatujafundishwa. Kenya ni mahali pa kupiga sherehe sana, na ndio unapata aji unadhania mbona wasanii wa Tanzania, mbona wasanii wa Nigeria all Jamaican artists wagona kujaga hapa hivi na wanapenda Kenya sana, because tunakuaga na liquid cash kwa mkono ya kuchoma exactly. So hii ndio ile hivi systemic way tumekuwa programmed ya kwamba ajido yako inakuaga kwa mfuko, na ikiwa mbali sana iko kwa M-Pesa,
na unajua kuna tofauti ya doki wa kwa M-Pesa na mfuko. Tunaelewana? So kwa hivyo nitakuwa niko hiyo vyuma juu, sina do yoyote nikikam. Kwa zile do yenye nilikuwa niko nayo ni ile nilikuwa nimesave. Nimelipo last month na nimeitumia. So si nimekuja hapa hivi. Hii ni 2010. Kuna ile hivi mindset, kwanza unagojea ndege itakam, haikuji. Nitarudi. Ile hivi denial. Sawa. Unakuja unaanza kuwa angry kabisa. Unaanza kuwa na watu ni kama hata ndio walikuroga. Bana. Ndio wanatakianga watu wanitaki. Sawa. So state of depression, mental health inamaliza, ni real. Alafu unaona wewe ni boy child, utaispikia nani? Hakuna mtu anaweza ispikia. Na kitu moja ambapo nilikuja kugundua ni kwamba so many people who are gonna celebrate saa zile mwingine wao wameanguka. So napata mamokazi wengi, lakini watakumoka ati directly. Lakini indirectly kuna ile hivi wago na sinyo na mdomo kama hii ndio majuu. Wacha ikae. So imekuwa ni hard, ilikuwa hard for 2010, 2011, 2012, 4 years. 4 years in depression. Na nobody seems to know kwamba mtu ako depressed because ako mask, ana smile na ana show up. But napendaga hivi huyo mama venye alikuja na venye alituambiaga hivyo, tukaanza kufikiria naweza andika story yangu mpya. So tukamuuliza Gaji, what can we do tupate hivi training yenye umeget? Sasa hatutaki kujisikilia kutoka kwao. Tunataka sisi mwenye amekutrainisha akuje pia sisi atutrainishe. Na hivyo ndio anaendaga anaambia hiyo organization, kuna watu nilishia nao hii story wakapenda na wanataka kuattend hivi training. So hizo si tuko D. So ikahappen ilikuwa mwezi wa 5. The next training ilikuwa around kitu mwezi wa 9 kitu kai. I can't really remember because it was in 2012, 2013. Na the training mali ilikuwa, it was meant for workers. Na sisi ni maboys wa mtaani. Na workers in organization inajita Veg Pro, ni a vegetable company, because if organization emerging leaders, it was a company and it was only doing profit job. Yani mtulipe tuwalipe. Sasa ni maboys wa mtaani wanataka kuwa trained na hawana ndio ya kulipa. So Levi Mlami akadaisha ama boys wa D wakam hiyo training. We were 20 of us, lakini tuko na ndio ya kutoa Karen kutupeleka training. Kututoa D itupeleke Karen. Hakuna. Sasa ina bidii. Lazima tuongee na besti yetu fulani atuorganizie transport kwa gena tupelekaga Karen inaturudisha for 3 days. Na mimi naweza kuambia for those 3 days the people that stepped out of Dandora 3 days wakirudi, naweza kuambia ni kama encounter ile akinapita na Jesus Transfiguration. Ndio hiyo, si kitu ingine. Tulikuja tu tumekuwa fed positivity. Sasa hapa ndio mahali transformation na kujaga. Positivity, aspiration, gratitude, the way you self talk zile zako, affirmation, and this was the magic dose. So before proceed, kuna ile before hadi uanze acrobatics, kuna ile state yenye haudream, haujui hata kudream ni nini. Alafu umeshift from haujui kudream umeget kuna kitu unaweza fanya niende place fulani, so umegain sasa exposure. Exposure inakuonyesha there is more to life. Alafu sasa umeona there is more to life na ukafeel kwa hiyo path. Alafu sasa unafika point ni kama nimekatwa mikono na miguu. Mimi niko hapa na represent wase wame break free from something. Na sijui kama wase wanaelewanga the intensity and the work it takes for someone to know I can be someone, na kujiambia acha nisonge nifike huyo someone. Juu wase wengi hukwama hapa, I have a dream na sisongi. So
ni kama tu ile ueleze wase at least hata heri huyo mwenye anakaa ajui anaweza kuwa kitu. It's dangerous when you know you can be something and you know what you can do to be that something and not do it. Na inaleta a lot of draining na wase wanapitia a very tough phase. So kwako wewe, how was it kusema ulikuwa unajua at least wewe unaona kuna wall unafaa ufike huko juu, so kukosa kufika huko juu, unaweza explain ya wase that particular phase before we move to the success story? Sawa. So number one, huu ni mtu the only education, kwanza ile education yenye nilikuwa niko nayo nimefika form 4. Sawa? Yeah. My dad was very ambitious. Alikuwa anataka kwanza nikuwe fundi wa radio. So kwanza hata nilipeleka Kenya Institute of Mass Communication. Si kusomea communication, sawa? Radio and radio repair. Radio repair. Lepo unaosha, literally unaosha vyombo vya habari. Literally unaosha vyombo vya habari. Hata si zile vyombo za habari, unaonaga watu electronics wa radio wanatengeneza. Hiyo ndio ilikuwa na kutengeneza. Kasipika kakichomeka unakakichomeka. Huyo ndio ilikuwa mimi nikuwe. So mass communication walikuwa na offer course. Walikuwa na offer na kwa wakiwa na jaika. Bana jo. By the way, yeah. Colleague wangu hadi wa leo ni one of the greatest. Akina Edward, kuna Dennis Onsarigo tulikuwa ni classmate yangu hapo. Hata ni mimi nilikuwa gana mshege kauka kidogo. Kitu moja alikuwa anashinda gana novel na he knew what he wanted. Alijua nitaka hapa hivi nita bridge. So mimi nilijua sitaki kwa fundi wa radio, lakini I didn't know what I wanted to be. So kwa hivyo mimi nilitoka tu pale hivi kama wale hivi masses wengi wanaendaga unique ole juu mzazi amesema. So the reason why I do dance, mimi si dancer lakini nimeona opportunity. The reason why mimi nimedu acro, sikuwa passionate na acro juu mimi nimeona watu wanaenda majuu. Let me ask you, msianaweza kwa acrobat na like ako passion na venye mimi naona like there is a lot of risk. Naona acrobats wanapanda na hivi manzi wameenda mpaka 6th floor huko hivyo juu. Alafu kuna mtu anasimamia mwingine na mikono and everything. Me I'm like, manzi that must take passion manapita manzi. Umesema kitu moja. It doesn't take passion. It take risk. Who is an entrepreneur? Risk affinity. Mtoko la risk. So acro inataka tu entrepreneur. Haitaki mtu. Obviously kuna wale wako passionate and you can always see them. Lakini mimi it was an opportunity nilikuwa nataka kwenda. So si nimeenda nimerudi hapa. One thing that I didn't tell you kwamba how again without proper support system, mali ambapo a soft landing yenye unaweza land ni very key kabisa. Juu mimi nimekuwa deported na nimeona nikiwa majuu even your parents kama ni mama yako na mimi ndio third born anaanzaga kukutreatment ndio kama first born. Tumeelewa? So because uko na kakitu umerudi sasa hauna kakitu. Wewe ni mtoto wa jirani. Mi muaga na shukuru sisi yangu tena sana because mimi nimerudi hata siwezi jikombolea kejo. Sawa? Sisi yangu hiyo gana ni house for good 1 year. Mimi na watu hoi. Na si mtu mmoja ama wawili watatu. Na muaga naonaga tukitoka watu wakitoka tu private school walikuwa nasoma wakikuja hadi public. Ukijana wangu ambaye alikuwa mdogo hivi time alichukua almost like unajua nursery mtu anaingiaga hizi 3 years sawa. Ushaisota nakwambia hata kuingiza tu mtu hii nursery ni normal. Aliingiaga sijui akiwa na 6 years nursery. You literally you can't be able even to take mtoi shule. Au wengine unatoa private waingie kwa kanjo juu at least kanjo balance. Una balance hapo hivi. So really hard kabisa. And remember what I had said earlier. Wengi wetu tuna grow
kama hatujui dreams zetu ni gani. True. Yani hatuna vision. Na unajua even ni kwa word you again nasema without a vision the people perish. So True. already mtu yote ambaye yuko hapo hivi na uko hapo hivi na unanisikiza, kitu moja niko sure, kama una vision yako already ushaanza kuperish inside. Na hiyo ndio reality. Kitu ile tu inagojea tu ni trigger tu ama story tu inaweza kuangusha tu chini. So I didn't know way out. So mimi nakuaga housed for 1 year na my sister, tunakaa na yeye, na ni lazima ufike ile hivi part ya being vulnerable na useek help. Na hivi kuseek help na ujikubali where you are at. Unajua mimi ni mtu nimetoka majuu, nilikuwa najulikana niko na do na familia hapa hivi, na sasa nina hostiwa na my sis, mabro wanajua kidogo kidogo, utaitangaza kwa mabeste sana juu again hautaki tena kujianika. So your circle yenye unaitrust, hiyo ndio inaweza kuprotect. Na mimi my sis alidoing a lot of work kuni protect juu mimi nilikuwa naambia watu nenda kwangu, lakini mimi nenda kwa sis juu sis stay base anaishi phase 1 lakini mimi shughuli zangu ni za phase 4. So ile time ambapo niliona niko na confidence enough, muaga narudi na nakomboa keja na naanza life from the scratch. So point yangu ni nini? A journey of 1,000 minds inaanzaga na single step. Unaona? A live dog ni more useful kuliko a dead lion. Sawa? Hata kama uko na keja yako na haina kitu, uko a million miles away kuliko mtu ule hivi ambaye ako nje. So ni hiyo pati ile via gratitude ya kwamba niko alive, naweza do kitu, naweza lipa nyumba ya 1,200, na hapo ndio nilianzia, na nikaamua nitafanya hivi garbage na pride saa hizi. Kuna because you've been somewhere, unaelewa, once ushakuaga exposed kuna kuaga na ile hivi ya kama niliduigi hivi I can do it again. And siwezi kosa kusema hivi, ama very when you are down so much down, uko vulnerable, hauna do, umesota, kila kitu imekukataa, I think spirit yako inakujaga inaanza kuwa alert tena sana, na unaanza kuconnect na your maker. So unajipata meditation, na hata sikia walevi usiku wa manane zikiwashika wanaekia gokegosho Buda na nagosha zineka gomio, enda kwa klabu na kuna time tu fulani walevi zikishika wanaekia gosile hata kama maji, unaona manze na wata dance ni na kuna wengine hivi time wanaanzaga ku break down because so that is my what reflection. My reflection. So I started reading the word of God. Starting to go. Mtu akiniambia kuna mahali fellowship, natokelezea. So siendi church, lakini enda mahali word ya God iko, na nikaanza kutunisha story ya faith. So hiyo ndio ilini leta back faith. Na unajua faith, the definition yake ni calling those things that are not as if they are. True. So again, kama mtu faith yake unaona, okay, the starting point is hope. Obviously ni lazima ukue hopeful. So ingawa nilikuwa niko chini kabisa, nilikuwa najuaje kama nimeraise, kama ni mimi nilijipelekaga dance, sikuwa good dancer. Kuna best yangu trainer wangu anaitwa Joseph Odhiambo kwa Gapo Safari Park, kwa nashindaga kiniambia, we pita, we ni bure, we ni taku, unaelewa, yani ile kitu yenye na dance, lakini ananiambia na love energy yako, na love, yani you don't give up. Tunaelewana? So yes, kuna discouragement, lakini kama ushaiduigi kitu na ikafaulu, unajua gata nikianguka tena
naweza rudi. So zile vitu ambazo zilifanya mimi nika rise back nyakati nilikuwa niko chini, nilipoanza kusikia faith filled words zile I can, I will, I must, I will find a way. Nice, amazing. Nikisikiza story yako I can't help but think of a quote ya Jim Rohns anasemaga in life it's not what you get, in life it's what you become. And he says that life is a game of becoming. Exactly. So the more una become more, the more una have more. And it's funny how life has a funny way of like bringing you down to rock bottom. And then from there now is where you start now building your foundation. Like everyone, like kila mse mwenye amekam kubuild something of themselves, you will build off that messy face. Unaona like off that things zime go south. Which reminds me of another quote, ni amazing sana, msanii to Allah Notes. Sasa uni spiritual. Funny thing is kuna conspiracy theory nasemanga yeye alikuwa spiritual mpaka akachizi. Like Watakuwa vuta magode tu. Unaona watu spiritual. Ukisikiza watu spiritual utaona wamechizi. Umse manzia Jonica alikuwa anasema in order for you to have something you must first have nothing. True. In order for you to have something you must first have nothing. And na connect sana na story yako Peter, because when I hear you say like time yenye ulianza kujibuild is when now ulikuwa umehit rock bottom. Time yenye ulianza kukuwa receptive of the word of God ilikuwa ni time yenye like things ilikuwa zimego south, na literally you know time yenye literally you had nothing, and then from the nothinghood ulianza kucultivate something. And then now unajua like kwa na build up, and it's beautiful manzejo. Like when I listen to your story man, like ni amazing. Alafu pia another thing na get ni nilikuwa nasikia Robert Kiyosaki kuna quote fulani anasemanga the worst thing you can do to a poor person is give them money. The worst thing. The government is doing worst thing kupatia watu fund. No, wamesota manze. Because you see, thank you so much for that. The poor people don't need money. Wanahitaji nini? Poverty is lack of money. Poor people land. You see, nobody is poor. Nelewa the state, mindset ndo poa. Even unaona hata saa hizi ama MP wenye tuko now, why do you think wakiingia pale the first thing wanafikiriaga kujiongezea do? They have a poor mentality. Ya watu hawana kitu because hanajilinganisha na mtu mwingine. If you had no one else to compare yourself, you will know that you are rich. Very nice. Kuna quote ingine inasemangaje, the cheapest things in life are the things that you can buy with money. Exactly. True. Unaona friendship, good vibe bana. Unaona venye tu tumeketi tu hapa hivi. True. Kuna mtu anaweza nado yake yote anataka place kai lakini hawezi because maybe wewe Sami amsikizani na yeye na utasema hata kama uko na do inatoshanaji haiwezi make. So ile swali yako ulikuwa umeniulizaje ndio nijue. Kuna kitu ulikuwa umeniuliza ni kama tumepoongea sana ni kama nimeisahau. There was story. Yeah, poverty nadhani na mentality. Ama si nilikuwa nimuuliza in line with what? Manzi unajua tumepiga. Unajua umenipigia quote mingi. Umepiga quote mingi. Ni ma wisdom too. By the way ni wisdom inago viral. Yeah. Maybe before Njoro kumuke swali yake, nimepick highlights kadhaa from your story, and mimi if you've noticed na focus na wewe msi mwenye ana feel ako kwa hiyo pit. Ako kwa pit. So it's mostly umesema support system yako. Support system, vulnerability, kuwa hopeful na kudare to dream. Yeah. Kudare to dream, and hizo ndo vitu. If you read Atomic Habits by James Clear, anapeananga rule, a 2-minute rule. So yako nono ulifika place umejikubali, nimehit rock bottom, naishi kwa seas, but naweza toka niende hustle zangu na nirudi kwa nyumba. Nimefika hapa, so umeanza spirituality yako imekama alive, and
umepata fellowships, unaenda umebuild. Sasa na mimi nikiangalia ni small steps zenye as it makes sense kwa watu wengi, but probably hizo, not even probably, it's a fact, hizo small steps ndo zili build kwa wewe kutoka kwa hiyo pit. Sure. So mostly wase wengi wenye wako kwa pit wanangojanga siku moja kitu happen watoke. Wanangojea miracle. Miracle fulani ki happen. Now I understand the power of small steps and tiny habits. Tiny habits can change everything. So ni kama nimeget kwa story yako ni it's one day at a time. Kitu moja, one after another. So if there's anyone out there, just be hopeful and do something. No matter how small. Hata kuamka kusema nimejikubali, kuamka kusema acha niende ni hustle. It's something. So ni kama wafanye kitu yote unaweza fanya sahi, ufeel at least uko alive. Juu ile kukaa tu hapo unajihurumia, it kills, inakuanga inaendelea tu kukukula until uishe, because unajua unafaa kwa hivi na ufanye. So moving from that, I hope people wame take tips. True. Wenye wanaweza jitoa hapo. Watu wakituma ma feedback, wanawasikia so moving from that, chapia story yako. So umefika, umejitoa kidogo nataka ni kusurprise kidogo. Sawa. Okay. Najua leo ni siku ya wisdom go viral. Sawa. Yes. You don't we don't get what we want. We get who we are. Wow. Hata si what we need. We don't get what we want. We get who we are. Unaelewa? We are like magnets. Sawa? Na hizi vi magnets, you attract to other people who you are. Na leo unaona kitu yenye umesema, I want to surprise you. How uzungumzie kuhusu kitabu niko nayo. Atomic habits, just clear. Unaona? Tiny changes, remarkable results. Unaona hizo vitu zenye tu unasema. Ningekuwa nimebeba ile hivi kitabu yetu ya Dale Carnegie. Unaona? How to win friends. How to influence friends. Yes. Ingekuwa ni based on the conversation tulikuwa tumecreate na wewe. Lakini hakuna mali tumebonga na Kendi. Kendi anazungumzia kuhusu small steps. True. Aggregational ile hivi small tiny atomic habits. Unaelewa? Njoro, kuna kitu moja profound ulisema. Unaona saa zile watu wako pale hivi chini kabisa pale messy. The magic is in the mess. The magic is in the mess. Sawa? So wengi hapo hivi ndo mali wagani kama wamefika mwisho, lakini wanasawaji, this is where the identity is being formed. Leo hii kama probably ungekuwa tu mahali Taki, unaendelea tu na acrobat and everything. Kabisa, na who knows, maybe naweza fikiria huko ndio ningekuwa, lakini that wasn't my path. True. Cause mimi nilikuwa nafikiriaji path yangu ni ile ya kumake do, being successful. Na kuna watu wengine path yao ni ya kuwa significant through zile hardship ambazo wamepitia. Kushia na mtu mwingine kumwonyesha ni aje, imagine unaweza toka. Unless a seed falls to the ground na ikubali kudai, ivunjike, vulnerability, it still remain the seed. So na the universe will always try you. The universe will always try you. Sure. Na ndiyo ukiona hata seed ikiwa planted, unadhani ya kwanza ikubali ikufe ioze, na in the process ya hiyo kuoza, hapo ndio mahali kale ka prumul mahali kawaga kanatokelezea na kwa reborn. Na kuna hivi ku penetrate through the ground, alafu ikuje ichitokeze. It is not an easy task. Ni the same way kama sisi. Sazilo kwa pale hivi hauwezi do kitu yoyote
hapo ndio mahali pa unajua una anything to lose sasa. So shida sasa ni vitu mbili zenye swaga tuna focus nazo. You either get stuck in the past. Kitambo nilikuwaga taki, nilikuwaga na make do, unaona? Ama in the future, yani inakusikia the magical moment ya now, the povu now ekatole, yes. Unaisahau. Na each and every day the question is, who are we becoming on a daily basis? Na mwaga nafundisha watoi, juu mimi ni mwalimu wa kro, naweza fundisha hivi mtoi kufanya 30 press ups within 30 days. Hata mtu ule hivi ambaye hajaifanya press up, unaona? Na nile hivi leo tupige moja, kesho tupige 2. Lakini unajua Njoro, nikikwambia leo upige press up moja peke yake na uache, utashindwa hii ni nini. Ni enjoy. Mbeba ndogo. Sawa? Utataka unipigie 50 alafu kesho ukose kupiga. So piga moja leo, kesho piga 2, siku nyingine piga 3. Unaona ile hivi because habit zetu. Na hapa ndio mahali sasa nikikuja culturally, systemically tumekuwa programmed by the education system, religious system, kila kitu tu yani imekuja hapa hivi. Political system imekuja tu ni kutu program tu. Kwambia hivi ndio vitu zinakuanga zinawakingi hivi. Ni nani ambaye atujui hizi statistics zenye tunajuaji? Annually ni watu wangapi wale hivi wana graduate? Na job market inatoshana namna gani? Hakuna. Sawa, lakini si bado tunapeleka watoto wetu uni. Si bado na graduate. Na tunawavalisha magauni. Na gown, sawa. Ni nani anazungumzia kwamba the idea is employability? Ni ujichore job, uchore wengine. Kwa hivyo the same trade yenye ilikuwa ile slavery ya kitambo, ile via ufanyie mtu mwingine kazi. Hiyo ndio the education system, kitu ile vya ambayo inadu. Haitengenezi creative, inatengeneza workers. Na unajua watoi wakiwa wadogo, laborers, exactly. Bado tuko in the industrial revolution. Ile kuamka ile hivi 8 to 5. True. 8 to 5 na kuwatch TV. Ndio maana TV nao ndio hivi ambayo iko hapo hivi. Waliona TV si poa sana, sasa tuko na hivi net. So what are we doing? Tumekuwa program, ukiangalia kila kitu. Saizi ukienda mahali karibu na Java uwashe tu wifi, itakuletea tu zile food, isha kujua. So tumekuwa programmed in a way bila sisi kujua ya kwamba sisi ni maskini. That's why I said poverty, it's a mindset. How do I know it is a mindset? Toa mtoi wa ghetto, mpeleke Lavi, ugeto yake tu ita show up, wakiekeo chakula hapo. Jua tonaji hizi chakula zitaisha, sawa? Kama kuna makeki atenda atazificha. Sunda hapo nyuma. Toa mtoi wa Lavi ambaye anajuaji amepata hizi vitu kwake ni kwa zuaga, mlete ghetto. Lete ghetto. Ata thrive bado. Jukule hivi anajua si education, hizi vitu ni kawaida. Ziko. Phone lazima nikuwe nao. Ni lazima hizi vitu ziko ni nitapasa. Hizi mindset. True. Endo uangalie most of hizi slums tunakuwaga tuko nazo. Enda Mukuru hapa hivi. Endo uangalie the most people ambao wako very prosperous. Sawa? Ni nani wanawamake wakuwe rich? The people in the slum. The poor. Yeah. Saa hizi Kenya almost like 8 ama 70% inasemekana ni mayouth. Sawa? 75% ni mayouth. Sawa? Yeah. Hiyo ni workforce labor. Kwa hivyo watu wako na do. Kwa hivyo ni akina nani wana drive economy?
vijana. Kwa hivyo mko na do lakini hatujui, tuko na potential hatuwezi jua. Lakini wale wengine wanatuambiaji hata sisi wenyewe tunajua nikiwa na kitu fulani. Hapana, si ukiwa na kitu fulani. So hiyo ndio ile hivi mess up yenye tuko nayo ya the mind, na ndio ukiangalia mtu kama John the Baptist alikuwa anaambiaga watu wa repent, akiambia the Pharisees repentini, akiambia watu wengine repent. Lakini the word itself repent, ukiangalia basically it means radically changing your mindset. For real? Exact. Sasa unadhani okay. Repent, radically change your mindset. Yes. Ili originate from word yenye inamaanisha hivyo. Repent. Sasa sisi the programming yesu tuko nao tunadhani ya repent ni kutubu dhambi zako, sawa? Saizi tukitoka hapo hivi una style, you need to repent about the way you've been thinking. Nawambia God akuforgive. Unless kuko na hivi mindset shift, unaona, be transformed by the renewal of your mind. Psalmist akasemaji, as a man thinketh, so is he. So you are who you think you are. Na mwingine akasema, what you think you are, you are. What you think you are, you are. If you think you can, you can. If you think you can, you're right. Huyu jamaa mwenye the Ford alisema, mwenye anasema whoever who says anaweza, kwa kweli anaweza, na mwenye anasema hawezi pia hawezi. Both are right. Both are right, yeah. He says he can, he says I cannot. Yeah, both of them are right. Yeah. So nasema umesota. Yeah. Umesota ni ukweli. Ni ukweli, mimi nakwambia uko hapo hivi umesota. Rosaf, economy ni ngumu. Sasa unaona sasa when it comes to economy. Nilikuwa nafurahia sana mtu akisema, unajua sasa mimi hata watoto wangu sijui tuko na deni China. Ile 140,000 or something. Yeah. What narrative do you think that is being sold to you? Already you are a slave, you are in debt. So they're not giving you prosperity consciousness. True. Yeah. Hakuna ile hivi prosperity Master Jesus unadhania, hebu niambie kutoa mtu atoke from fishermen, anu watu wanavua samaki, watu wana education, hawana any other thing still. Alafu watu ndio wanakuja on the other side, wanakuwa fishers of men. Hata ukuja unaona, hata when it comes to the great Islamic faith, sawa, muadhini wa kwanza an African guy, cause Waarabu wanaangalia hivi Muhammad Mwarabu mwenzetu, lakini hivi Mwafrika ajui. Kwa hivyo Kenya hivi jamaa ananiambia ndio ukweli. And this is what even all religion do. It's a mindset, ni kuchange the way you believe system. Una believe na Allah, mina believe na Jesus, mwingine ana believe na God, mwingine ana believe na Krishna, sawa? It is a belief system. Yeah. Na you believe system na ndio inakuwa faith yako. So swaga tumepakejiwa poverty, sisi waga tumekupakejiwa appreciate pleasure za physical ama pleasure tizo hivi za physical, lile entertainment, entertainment, kali gari kali, sawa? Na what are they doing? Na itu ni ile vitu generally talk, ni ile hivi una attach who you are, identity. Exactly. Sasa thank you so much Kendi for that. They don't want us to know our true identity. Na true identity, unajua venye tunaweza sema ati an atom is the building block ile via molecule, sawa? Sisi venye tuko hapa hivi, tuko na hivi body, sawa? Tuko na hivi mind na tuko na spirit. But the real truth ni kwamba sisi ni spiritual being, unajua. True. Lakini that is another level ambao watu wengi wa understand. So twendi huko hivi, lakini we have a mind. Kama tuko na mind, hivi mind ni kama muscle.
the more unapiga press up, push up zako ama sit up, the more unaweza tengeneza cubes. Na juu kiamua utapiga sit ups na unakula excessively, nini utatoa? Kitambi. Sawa? So kuna wengine wetu tukienda tukue measured, mind yetu iko na kitambi. Because the purpose of the mind is to think. So we are not thinking, we are letting other people to think for us. It reminds me of a certain book by Napoleon Hill, Think and Grow Rich. He says that an average man thinks critically only once or twice a year. Ati? Once or twice a year. Ndo anakatini anasema nataka kufikiria. Yote mingine wako flight mode. Nataka kuchallenge wenye wanatusikiza saa hizi. Nataka ni challenge wenye wanatusikiza tu saa hizi. Wanaweza tu pause tu dakika moja uulizane hivi swali. Si daily mnakutana hapo hivi base. Si mnapiga story. Jiulizeni leo mmepiga story gani? Jana mlipiga story gani? Na juzi mlipiga story gani? Mtaona hizi stories zenye mnapiga hata saa hizi mlipiga jana. Na last year. Na last year. I saw a certain quote wa mina kogana Makut. Mr. Njoro, Mr. Makut. Njoro Makut. There's a quote that says that below average minds speak about people. Average minds speak about themselves. And then great minds speak about ideas. Ideas, sure. And when you look at the concept of ideas, is more of ideas ni tunafikiria new things. And that's why unasikia Albert Einstein anasemanga the power to imagine, it's more powerful than knowledge itself. Unajua, like the fact that someone can sit down and actually challenge themselves to actually think and build something. Actually, there's a certain book I've read. It's called The Kybalion. Imeandikwa by a certain, he's an ancient god. When you look at, when you read Egyptian mythology, ama Greek mythology, walikuwa na gods, kina Athena, kina Pisces, Zeus, Horus, walikuwa na god mwingine anaitwa Hermes Trismegistus. Na yeye husema the only time you can build something from nothing ni through kufikiria. You see, through thought. Thought is the basic. Wacha hata tutoke huko hivi kwote. Na ni true. Hivi everything originates from a thought. True. Leo hii tuko hapa hivi kwa hii studio. You thought of it. Umecreate hii day. Wallahi. Hii studio kuna mtu alifikiria. E-building. Kuna mtu alifikiria design. Hizi simu zenye tuko nazo. Sasa hizi venye tuko hapa hivi kuna mtu ambaye anafikiria. Na kuna leo hii even the most highly paid person kwa Safaricom is the person that is thinking how Safaricom will still be sustainable in the next 10 years. I think unaona sikia leo hivi vibe yenye tuko nayo hapa hivi, the person that is listening leo hii hayuko hapa hivi by mistake. Kwa hivi Kybalion you again asema when a student is ready the teacher will appear. And then when the teacher is ready, the student will appear. Kuna ile aspect ya sijui kama mmesoma The Alchemist. Paul Coelho inasemanga when you want something so bad, the world will conspire to bring it to you. So your student ametaka sana ile kabisa na universe imeconspire imemletea mwalimu. So I hope tuna learn. And there's also something else. Kuna quote ya J-Sheti Njoro, hivi nikisahau yote utanikumbusha, wewe ndo mtu wa quote. So that J-Sheti says, I am not who I think I am. I am not what you think I am. I am who you think I am. Okay, so clarify that one. Ndo napitana juu pia kutoa quotes. Tukienda gato huko hivi kwa quotes. Na hivi ni siri ambao watu wengi hawajui. Sawa? Na hii siri, hebu nikuulize, ni swali tu moja tu. Why mtu akitaka kuwa Muislamu leo hii na ni Mkristo, ni nini waga anafanya ili akwe, nini anaweza do ili akwe
Muislamu. Kuna leo hii ukiwa huu ni mtu ambaye Mkristo, ni mtu ambaye kwa anajua God, tuchukulie unaelewa, alafu ameokoka. Ili tujue umeokoka ni nini waga unadu? Unakubali Christ. Na hiyo kukubali, do you do it by heart ama audibly? Audibly. Confession. Yes. Unaelewa? Ni ile hivi kukiri. Unaelewa? You can't become a saved Christian. Unaelewa? Bila hiyo hivi kukiri. Leo hii you can't become a Muslim. Unaelewa? Bila kusoma ile hivi fungu la kwanza, unaelewa? Eshadu ina ilaha illallah. Unaona hiyo hivi unakiri na mdomo wako. So they know the powers in the word. Yeah. Words are powerful. Words are so powerful. True. Only few people know ya kwamba currently mimi nasikia watu wakisema aji economy ni ngumu. It is a word that I can utter in my lifetime. Yeah, true. It is forbidden word for me. Bana. Because words are not respecters of people. Unajua word kwa njia tu rahisi tu ile vyambo unaweza fanya mtu tuweze kuiunderstand. Ni experiment nafanywa ya words. Hizi ni ngombe mbili. Two cows, si ngombe mtu. Ngombe sawa. Cows. Ngombe moja inalishwa vizuri, inapatiwa lishe poa, na pia ingine inapatiwa lishe poa. The same. Yeah. They do an experiment. Hivi moja on the left inapatio stories tu. Economy ni mbaya. Niko bad. Kuna waizi, kuna mtu fulani aliuliwa jana usiku. Inapigia tu hizo hivi story. Alafu kuna ingine on the right inapigia cool reggae music. Good vibration. Unaelewa? Za kina Bob Marley hapo. Gregory Isaac. Oh yeah. Sawa. And saa zile hizi ngombe mbili zinakamuliwa. Yeah. The one ile hivi ambayo imepigiwa story imekuwa stressed. Imekata maziwa. Hii ingine because ya good vibe inatoa maziwa mingi. Na leo hii enda uangalia watu wale hivi ambao wanalisha big ranches za ngombe. Ngombe inakiwa di mattress. Bana. Sawa? Environment, because mbona inakiwa hiyo hivi mattress, it is able to see, to smell, to discern. Inatumia the 5 senses. Yeah. Sawa? Yeah. Na through hiyo peke yake inatoa maziwa mingi. And it was also done by flowers. Yes. Unaona? Flower test. Yeah. Moja positive word, ingine negative words. Ya negative words na kuambia hata rangi yake yenyewe. Kwani ni mara ngapi tumeenda kwa wadosi na tunabeba maua huko hivi. Tukizileta ghetto zina change color. Bana. Stories za ghetto. Frequency. Zinachukua frequency. Let me tell you, kuna this amazing book inaitangwa the power of words ama the power in water. Ni mse fulani philosopher wa Japan anasemanga that unaweza ongelesha maji na ichukue that vibration. Ile maji unasemanga kama uamke ushike kapo seme niko grateful, and then umelt hizo ice cubes uziangalia kwa microscope zinakaanga fiti. But ukiweza chukua ingine ukishika kikombe hivi useme man niko baya, ni sijui ni mikosi zinanifuata, and then uzipima kwa microscope zinakaa deformed, zinakaa kitu mbaya. Yeah, and it's crazy. Allow me to share this story, Peter. You know, there's this analogy, and I don't want to call it an analogy because for me it's like the truth. Tukirudi back to the book of Genesis, ni story mupenda kupigia say sana. When you look at the story of Genesis, it's the beginning of times. God ako peke yake. And then tunaona God akianza ku-create. Then tunaona God akafika time ya ku-create fish. Tunaambiwa kwa word, he didn't say let there be fish. He spoke to the waters. And he said that from the waters, he commanded the waters to produce all manner of fish. Then tunaona mtu akitoa fish from water, then fish dies. Then tunaambiwaje God came akarudi kwa earth. And then tunaambiwa he never said let there be trees, let there be flowers, let there be nini. He said he spoke to the soil and he told the soil to produce all manner of trees and flowers and plants.
and then ikazi produce. But then now when you remove the true. soil, when you remove plants from the soil, They die. They die. But then now when you look at when he was creating the earth, he created earth from word. Alisema, let there be. Let there be. So from word, everything will come to become. Let the land separate from the sea. Let the days, said let there be the stars. So tunaona from the words, the earth ilikuwa created. And then now, when now you remove the world from the word, the world in a perish. But then one thing what I realize ni us as human beings, sisi ni conscious beings. So death yetu hatu experience one time. Tukistudy Benjamin Franklin, actually one of the greatest. He's one guy naweza kuadvise study. He says that the greatest tragedy in life is that most people die at 25. It's just that they're buried at 70. Na msiana dedi akiwa 25, unateliuni msameji separate from the word, hataki kulearn, hataki kusikia, hataki kujiengage na especially words zenye zinamfeel na zinamjenga. Because words for me adi mimi one thing najua na kitu yenye imeka wase wengi East Lando ni diction yao manze. Like unaongeanga lugha gani? I was talking to Peter manze the other day, samna nilikuwa namchapia. Time nilikuwa mtaani, nilikuwa gonna find a lot of pride na kusema manze nimeenda Gikomba nimebuy t-shirt 10 bob walai. T-shirt ni akinde. Ati hii jale kwa tulibuy 1500. Uligongwa. Mimi t-shirt nimebuy. Unajua kuna time tulikuwa natembea kwa mall na tunaona viatu za 45k 15k. Mtu anabuy aje hizi. Anagongwa. Manze na hiyo diction. That's the mindset. Hiyo diction manze John ndo inekaga wase poor. Nilikuwa naona certain statistic ilikuwa inasema a kid was grown up in a middle family or middle class family or lower economic class family. By the time they're 18, they have been told 100,000 times no than a kid who was grown up in a rich family. And that's what you'll find. Rich kids, another statistic was saying, a kid from a rich family is 175% more likely to become successful than a kid who was grown up in the ghetto. And Manze Peter, I can tell you this for sure. I've done some community work. I've done some community work in Kibera, and I've also done some community work in PCA Loresho. I've worked with high-end kids, man. Mimi work na Katoi. Kuna time nilikuwaga class, just an AOB. Nilikuwa class, nafundisha mtoi drama, mimi ni mode wa drama. And then katoka kamenisumbua, nimekapiga ngoto, tip. Kambia, tulia, utacha kunisumbua nini? Kanaanza kulia. Then manze jo class ikaisha, wasio kaanza kukujiwa na wazazi after wazazi wametoka church. Manze mimi naona CS ameingia man. Alafu kateka kilia naona kamekimbilia CS. But then now when you look at those kids, unaona like kuna katoi, unaona ukienda place ka Kibich, unauliza watoi swali, you're teaching these kids basic life skills. And you ask a kid a question. You ask the kids, what do you think? And it's obvious question. Umetoka kusoma story ya Pinocchio. Una get? And then you ask them, na the whole story ulikuwa unasema Pinocchio lied and his nose grew larger. Pinocchio lied and his nose grew. Literally umeshinda ukisema hivyo the whole time. Unauliza hawa watoi swali, what happened to Pinocchio when he lied? Hawa watoi hakuna msete inua mkono. Utasikia tu akiwhisper. His nose grew larger, his nose grew. We sema. But then now when you go to PCL Loresho, man, unasomia watu story before malize. Unasikia, excuse me teacher, it's not larger, it's larger. You're not pronouncing it well. I kind of feel like wanna speak out their truth, wako bold. So I remember there was a time I told a kid, stop sitting there, can you kindly go and sit there over the window? And told me, excuse me teacher, I don't understand where you're moving. Can you please make me understand? What? So unaona vinya toi wamekuwa mold. There's another kid manzi somewhere hapa hivi Nairobi West man. I told that kid I was casting these kids for drama, and I told the kid I want you to play Joseph. He told me, excuse me teacher, I don't want to disappoint you. So unaona umte kwanza amelan kufunzo kusema no. I don't want to disappoint you, but let me just go and look through my schedule because I also play football at school, and my rehearsals are a bit tight for football. So if I get time, I'll be able to rehearse. So you'll give me this week, I go and check my schedule, see if I can tweak some things and see if I'll get time for cramming. Unaambia mwalimu hivyo. Wasikiza, umtoi kwanza una realize ashafunzwa time management.
tu ashafunzwa communication na skills, value ya time yake pia, ashafunzwa value ya time yake, ashafunzwa kuprioritize. Mazino mtu yako class 5, mimi nikiwa class 5 umoni kukimbizana katuna maumbo na kufish tadpoles, unajua na kuna phone ni fish ni surugu boys fulani alizifukaga kwao manze. Madhake sana ile madhake alikuwa garamaga kazi soko, alikuwa anatoka asubuhi anaenda wera anarudi saa 4 usiku. Kumbe boys wangu wanaenda show manze amefuga matadpoles, anazipatia gatu mkate, zimegrow zimekuwa kubwa sana na kido usiku azikatu raba True. True, Peter. Nice. Able to be about that kind of mindset. Na vile how could grow up in an environment in a encourage you yourself, ukue bigger than you are today, more than you are today, in a idea you as a person. Na vile wewe notice your difference in your life. Okay, kitu livi ambayo naweza sema first of all ni kwamba kitu livi ambayo nasema kwanza ni kwamba all of us tunazaliwa tukiwa na amazing potential ndani yetu. Greatness is something that is inside, it is not something that is outside. Communities zenye tunatoka, the vibe yenye iko ni kwamba greatness ni vitu external, si kitu yote ambayo ni internal. Na swaga tunapatia na analogy ya mbegu ya maharagwe. Unaona ukakuwa na mbegu yoyote, hata tuite mbegu ya avocado ama ya machungwa, ya maembe, hivi mbegu unaweza kaa nayo kama imekauka 1 week, 1 month, 1 year, 10 years, even for the rest of your life. Na leo hii sami ukachukua hiyo mbegu ya maembe, sawa, kama imedry na uipreserve hivyo, useme skuli utafika 60 years ndio utaipanda. I assure you, ukipanda by the time unafika 60 years it will still grow. Sawa? Yeah. And this is the sad thing ambayo, the potential that we have. The Peter ambaye ana speak saa hizi leo hii, ndole hivi, I had still that potential ndani yangu hata nikiwa mlevi. It is not something that atilikuja ikaji-evolve. No, nilizaliwa nikiwa nayo. I was born as a speaker. Nilizaliwa nikiwa mtule hivi ambaye anaweza inspire watu. But I didn't know that I had that in me. Ni kama watu wa mtaani waga wananifurahisha sana, mnaweza shinda mkiwa na njaa, hamna do, alafu kidogo kidogo mtu anaingiza kwa mkono wake kwa mfuko. Imagine kona juu hivi alisa wigi na ikafuliwa na nguo na akasahau. So the entire day ameshinda akiwa maskini bila kujua kama akona niko kwa mfuko. Na hivyo that is who we are naturally, ya kwamba what we are capable of doing even right now Kenya sisi tunadu ijafika hata 2%. Kweli. Hiyo na kitule inahitaji hivi mbegu hivi ya maembe ni kuipanda tu, na the same way hivi mbegu ya maembe itahitaji maji, mwangaza, mbolea na hewa, sawa? Hizo vitu zote inahitaji ndio. Kwa hivyo ni nini saa zile tunaidu hivyo, we are activating it, tunaiwezesha. So the environment that we are in, especially watu wale hivi ambao katika ghetto, ni environment ile ambayo haituwezeshi, disabling exactly environment, na ingine haitufahamishi. Unaelewa? Yeah. Look from inside out, tunaangalia from outside in. So na hivyo ndo mimi nilikuja nikanotizala ndio situation zangu ziko hivyo. A profound statement kasemekana gana, he's my mentor na coach wangu ndiye alikuwa anatutrainisha, his name is Trevor. Katika hivi training akasema, you know the challenges that you are passing through right now, all those tests that you are going through right now, they'll be your testimony.
The trials ambazo unapitia leo hii, tomorrow will be your triumphs. And anytime you find yourself in a big mess is because you have a big story. Wow. So mimi nikitaka tu kujua mtu ule ambaye akona big story ni ule hivi ambaye anaona anakapitia because true, skuli atajiondoa, itakuwa testimony na hiyo story yake. Watu, hebu niambie ulijitoaga namna gani? Hebu niambie ulifanyaga namna gani? Sawa. Na akasemago hivi Trevor, nyakati hizo by the hata nikienda hivi training ya leadership, it was a leadership ya 3 days training, where kitu ya kwanza tulikuwa tunafundishwa story ya mindset and behavior change na heart and character. Sawa. Na alikuwa anasema heart yetu ni kama garden, na the same ulizungumzia story ya soil. God spoke to the soil. Unaona? Leo ukipanda maharagwe hapa hivi na utumie all pesticides, sawa, na uende 1 week later ukikuja ama 1 month later there will be weeds. Where do the weeds come from? From the soil. Nobody plants the weeds. True. From the soil. So inakuonyesha aje issue ya negativity or anything that will fight you, it is always around you. And if you don't cultivate hivi maembe, if you don't cultivate kama niyo maharagwe, sooner or later it will be choked by the weeds. So inamaanisha aje hii gift yenye uko nayo, hii talent yenye uko nayo, if you do not cultivate it, and this is where most of us tuna go wrong. One, we don't know we have it. Sawa? Miles Monroe yu aga nasema, if you don't know your purpose, utai-abuse it. Yani, kuna venye yu aga. So you don't know purpose yako ni gani in life. Haujui kama uko na gift, haujui kama uko na talent. Unatafuta vitu uko hivi, watu wanatafuta gari inje, ploti inje, shamba inje. Hadi niulizaga seriously, hata watoto wanatafuta gua inje. Watoto wanatoka ndani. Uwezi niambia. Zote zinatoka inje. Hata watoto tugia kwa umesema hivyo nikakumbuka Aristotle anasemanga, dignity does not consist in possessing honors, but in the knowledge that we deserve them. Hatujuangi tuna deserve hizo honors. Hatujuangi hatuna knowledge tunazideserve. Yeah. So realization and hivi awakening the consciousness. The word here is awakening. Unless we were awakened. Kuna when you hear words zenye hata Jesus alikuwa anasema, ati amekam so that the blind can be able to see. Literally, it is not the blind person that is not people walking blind. Yani Buddha unanisikiza uko blind, si ati blind auoni. Ni the blind that you can see who you can become. Unaona? Alikuwa nazungumzia kuhusu nimekuja so that the deaf can hear, not the deaf who are not hearing. Unaelewa? Hivyo ibenye tunakwambia saa hizi, the person you are, nobody has seen. Unaona, eyes has not seen, ears have not heard. Unaelewa? Nor has it entered the heart of man what the amazing awesome God is able to do to you. Unaelewa? Consciousness yetu ni ile hivi stories zenye tunasikia tu ni hii. Imagine kumesota. Kwanza saa hizi dola ni 158. Unaelewa? Kwanza saa hizi ratio ni saa hizi niko horumono. Unaelewa? So we are deaf. Unaelewa? Kwa ile hivi word ambayo inastahili kuliberate. True. Kuna wengi wetu tuko alikuja so that the people that are in prisons, the captive, unaelewa? Set them free. So si watu wa kamiti man. Kuna chains ambazo tumejifunga nazo hapa hivi. Number 1, nilifika hapa hivi education, so I can't go far beyond that. Unaelewa? Mimi ni wa unajilimit. Huko ndo kwetu. Hatuendange mbali. So unaona, unless kukwena hivi first awakening. Na the moment kumekuwa na hivi awakening, you know that you have an amazing potential. Sure. And you come to realize that your thoughts affects your feelings
and your feelings affect your actions. Unaona, na hizo repeated action creates a behavior ina create habit character, na character is who you are. So basically you create your own reality. So we are creators. So swali ni what have you been creating? Wow. Now, unaona, because you are not creating anything, nature haiwezi kuwa hivyo. Kutamea weeds. When you don't choose this direction, basically you're choosing this other direction. Sawa? So choice, kukosa kumake choice ni kumake choice. It is a choice by itself. Uliza watu wengi wa ghetto. Unasikia? Uliza mtu ni aje uko, uende ulize mtu busy yako inaendeleaje, atakwambiaje? Nang'ang'ana. Tunang'ang'ana. Kujaribu. No kugeria bali. Unaelewa? We describe positive things in a negative way. Ni ile hivi asi mbaya. Iko tu, unaelewa? Aka kabiashara kangu, unaona? Aka. Because kadogo. Ako kadogo. And amazing things enda kwa hawa watu na love. There's something that we need to learn from the rich people ambao poor people are not doing. Sawa? Poor people, sisi ndio tuko na the biggest televisions. Kweli. Na literally no library. Kitabu kwa shule. The rich people, they have a small television, library room mbili, big library, because not specifically just to read. Unaelewa? Sa zile anatembea tu hapo hivi. The fact wako tu kwa library, unaelewa? Already hata mindset yake learning. Yeah. You said something about frequency. Unaona, sasa acha nikurudishia hapo hivi. Everything is in vibration. True. Kila kitu iko in vibration, unaelewa? Na suaga tunachukua the frequency amba uko inlined nayo. Saa hizi niko na phone hapa hivi. Okay? Neza pigia Kendi for sure. 100% nitampigia. Niko sure nitapigia Njoro. Sawa? Nitaingia. Niko a million times sure Sami itafika hapo. Wewe sina namba yako, hata nishinde hapa nikip gez namba utapiga because sina frequency yako. Sawa? Kuna frequency ya do. Ati kuna nini? Frequency ya do. Kuna frequency ya do. Na ukitaka kujua kuna frequency ya do, angalia M-Pesa yako, ukiona hakuna pop-up ya message yote ya M-Pesa, kuna mtu yuko kwa frequency yako. Hauko kwa frequency ya pesa. Lakini kuna mtu ambaye saa hizi anaweza kuwa kona do yako na kona namba yako, atakutumia zitaingia kwa zitaingia kwangu because that frequency. Yeah. Sawa? So na the frequency inaleta history ya the law of attraction. The law of attraction. Birds of a feather flock together. Sawa? Ni ile statement ya network yako ni network yako. Sawa? Show me the friends you hang around with and I will tell you your character. Who you are, na nitakwambia ni wapi utaenda. Because hauwezi kuwa with a million mindset na una hang out ati mabeste zako ni watu wa zabe wa base mbili, unaelewa? Kachuani. Sawa? Either wa step up ama utarudi nyuma. Na ndio hiyo again happen. Kijana akienda akiomoka, ile frequency ya mabeste akirudi, because hawezi wa pull, anarudi tu hapo, wanamvuta chini, wanamrudisha because ako katika hiyo hivi frequency. Sure. So ni lazima uunderstand ile frequency iko na hii swaga tunaionaga siku moja, and I love this because mwaga
napatia na example na youthman wengi ambao wametoka from the slums, na hasa wenye wako under influence of addiction. Unaona kijana wa ghetto akikuja hata kama ni hivi mtaa na maybe for instance you agako under influence ya drug fulani ama pombe kitu kaa hiyo hivi, unaweza kwa we unakaa hii area but you don't know where drugs come from. Lakini akikuja siku ya kwanza ambe ule ile ni zabea ile pale. How was he able to recognize that? Hako kwa frequency. Hako katika frequency. Na ndi hata wakienda mazishi mahali matanga, unashinda kwa watu ni wageni aje, wamejua aje, walijua aje bezi ya pombe aje sasa, na wako wamebeba nani uche ingine hata wajui, wajai kanyaga huko, wako na frequency, wana scan tu wanaona ule anaweza connected. The way even they speak, it is in a language that wako na addiction yao. Yes. True. And katika ile hivi alchemists kuna mali there is a universal language. Yes. There is a universal language ya kwambaji if I'm addicted to maybe a certain form of drug, sawa? Ama kama niko addicted to success, nikienda tu mahali nita make friends wenye wako online. Wacha nikuonyesha kama saizi hapa. Why do you think ya kwambaji some of the books zenye anazungumzia unaelewa, ndo tumesoma na tumesoma na tumetoka different places, backgrounds too, tuko frequency. Tulipokutana nayo pale hivi you talked about podcast, na nikakwambia imagine hiyo ndo kitu ile hivi ambao fuleti imekuwa ikinisumbua. I want to do my first podcast hapa. Nilimwambiaje, one of my goal yenye nilikuwa nimesemaje, I want to do my first podcast but I don't know how. But you see how it is not my concern. True. You want but people that understand wana understand everything start with a burning desire. Napoleon Hill ndio hiyo anasema hapo hivi, you need to know what you want. Many of us we know many things that we do not want. Mr. Kikusota uliza mtu unaelewa unataka nini? Mimi siwezi taka nikulipodo fulani, unaelewa? Muulize unataka kulipodo ngapi? Hajui, hana idea. The price tag yenye atajiekea, unaelewa? Akijiekea maybe 30,000 kwenye atenda kutafuta job, imagine kwa 30,000, na akienda mahali kuko na potential ya kumlipa na imlipia 100,000 because frequency yake ni ya 30,000, imagine hiyo job itamtoka. But you see hizi vitu nobody is telling us. Nobody. Wapi? This is the secret that so many, the few wamecovet. Lakini imekuwa coveted in a way ambayo aji so simple in books because they know nobody goes to books. Kuna mtu anataka kusoma. Mimi venye nilimaliza tu shule tu hivyo ndo mimi nilibana vitabu. Nilimaliza. They don't know ya kwamba life ni long ni education. You stop learning, you start dying, you start disintegrating. Says, Benjamin Franklin akona quote inasema, the greatest tragedy in life, another tragedy is that we live in a world where people grow old too fast and they grow wise too late. Manze. Unaona historia yote ambayo tunaisikia yenye saizi vibe yenye tuko nayo, hope yangu kubwa inaweza kuwaji. Unaona, we talk about so many things. Unaona, how to end poverty, how to end hunger, unaelewa? Nobody speaking about, unaelewa, how to create wealth, how to be in health, unaelewa? So unapata everything that get repeated. Ukasoma the power of your subconscious ni Murphy yoga anasema our mind, tuko na two types of mind. We have the conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind only operate 5%. Hii yenye tuna 95%. Saizi hapa hivi kuna digestion system ina operate, heartbeat, unaelewa, breathing, unaelewa, circulation of blood, unaona hizo vitu zote. Saizi utapata
kabaridi kakikam kuna tunywele tunaamka hapa unaona even size kuna growth ina take place we are not conscious of it. Unaelewa? That operates na something about the subconscious mind ni kwambaji it cannot reject ina take to in everything kama ushisikiaga ile hivi historia Aladdin and the magic lamp. Your wish is my command. That is what tumepatiwa. We have a magic lamp ambayo ndio the subconscious mind, but inakuwaga fed na the conscious mind. Na how does it get fed? It is through programming, repeating. Faith come by hearing, faith come by hearing, faith come by hearing. Unaona? Na haijui because haijui kureject. Ukisemaji mimi sitaki kusota, inajua mtu anataka jamaa anataka kusota, tuleteni circumstances zote. Mtu levi ambaye anasema mimi sitaki kuchelewa, what ina understand ni jamaa anataka kuchelewa, create ni jamu kwa hivi mbele ati mimi naona sitaki kumess up katika hii visho yenye tuko inadaisha majamaa jamaa amedaisha anataka kumess up take tuwakilishe. You see, na hivi the programming part of it kitu ile hivi ambayo ilinifanya nikatoka na bado nazidi kutoka, si ati nimetoka tu fully, niko in that process because ni kama the iceberg, you are seeing the tip of the iceberg, lakini underneath of it mlima, kuna hivi mlima. When you were born kuna milima culturally ziliyokuwa ndani yako. Sure. Now the reason why the rich will continue being rich, naelewa, because wamegrow kijua they will always be rich, lakini mimi nimegrow nikijuaje I will always be struggle. Talking about your story kuzaliwa, I had a funny statistics that says that a human sperm inakuwaga na 35 MB worth of data, 37 MB worth of data. So anytime ina fertilize the ovum, traits za budako, belief systems, it's called genetic codes. The genetic codes. Kuna book fulani imeandikwa, and that book by the ilifanya ni actually ni get literally saved. A certain lady, she's called Caroline Leaf, ameandika book inaitwa Switch on Your Brain. Inasema the human sperm ina carry 37 MB worth of genetic data. So anytime your sperm ina fertilize the ovum ndio ukue, hiyo 37 MB ni belief systems za budako, venye budako ucheka, venye budako ufikiria. Watu unakutaga watu wa familia fulani, wewe kuna venye unachekanga kama budako, kuna venye uko na traits fulani za madhako, na unakuta sio wenye ame grow up poverty mindset, kuna fears, kuna belief systems zenye zinakuwa projected kwa watu through hiyo. But then si tunakam tunaita uchawi. Ati familia ni ya walevi walirogwa. Na ni subconscious tu venye tu ilipasiwa down. Exactly. And the churches, people that understand this, like the churches, for few preachers ambao wana understand the concept yenye tunasema, utasikia wanaambia watu breakini generational curses, vunjeni madhabahu. Nini hizo hivi? Na again watakwambia udu kitu fulani, whichever that it is. Okay? Somebody said ya kwamba, you know, today whatever that leo hii, if you believe, for instance, this phone becomes your God. Leo hii, if you believe these phones become your God, na unaiomba with all conviction, sawa? Unataka gari, unataka nyumba, unataka kuoa, unataka watoi, this phone is going to bring to you all those things. Kweli. But now the danger ina come, skule hii phone itaibiwa. Utakuwa na Mungu. And this is why sasa tena nakurudisha why the Israelites were never defeated katika war zao. Wale wengine Mungu wao walikuwa anajulikana mahali wako. Unaweza mugonga watu, utagonga Mungu kwanza, tuende tutugongee gods wao. Na ndio ulikuwa unapataji the moment tumevunja wale gods wao, wana as fight. But actually the Roman empires walikuwa wanafanya hivyo. Walikuwa wanaenda wanaua gods wao. And god wetu ameuliwa na ndiye anatupatia power, kwa hivyo sisi hatuna power. Sisi ni lakini the Israelites
ingekuwa ngumu kumdefeat because they are praying to a god that is not known. Ako juu haonekani. Unaelewa? Hivi god leo anaitwa Yahweh, kesho Elohim, siku ingine Jaire. Unaona hizo hivi? Because even when it comes even to the Muslims, unaelewa? Allah hauwezi muimagine anakaa namna gani. Kwa hivyo hivi mtu na consciousness yake akikuja akikuwa submissive, naelewa, amekuja tu ametulia hivi yake asubmit kabisa, aombe whatever that person prays to Allah will always be able to get it. Sure. Sawa? Na hizi zote again tena zinakujia wapi? So na ndio uangalie the most people, watu wale hivi wengi ambao wako very rich ama very prosperous, kuna vitu, kuna laws, kuna vitu ambao wanajua. Number one, either kwa very spiritual. Number one, the belief system yao na meka wao. Angalia Wahindi na the way they believe. Hata kunaweza kwa kuna Muhindi ananisikiza hapa hivi for the purpose tu ya kupatiana tu story. I'm not that judgmental person. Sawa? Unapata kuna venye watu walikuwa wanasema ati Muindia, kuna Wahindi wago wanaomba ng'ombe, lakini hiyo ng'ombe inafanya watu wakuwe na manyumba hapa hivi paki. Unaelewa? Ma industries zao si ndio zote Mombasa Road. Unaelewa? Wanatu employ si wote. Ni mapandre. Sawa? So there is a spiritual aspect of it ameyawaken. Sawa? Kwa hivyo hivi mtu operate consciously, sisi venye tuna operate. Kuna hao wengine the prosperous people wana operate na ile hivi principle, ile hivi ambayo ya giving, philanthropy. Unaona? The more you blessed is he that giveth than he that receiveth. Tunaelewana? So angalia sisi ambao ama community ile hivi ambao hainaga, au ndio stingiest, au ndio wago wameshika bana, sitaki kutumia hivi do itaisha na sina ingine, kisha tutapata ingine. Robert Kiyosaki anasemaga, I've seen millionaires who've lost millions, but I've also seen poor people who haven't lost even a dime. Imagine. Wow. Na tukileta ile history ya spirituality again ni what are you able to do na ile kidogo ambayo uko nayo. Unaona? Kama uko hapa hivi kwa radio, sawa? Stop seeing yourself. Unajua kuna ule hivi mtu ambaye yuko hapa hivi nasemi ni wewe, sawa? Lakini kuna ile hivi na dream one day nikitoka hapa hivi hii radio, niko huko BBC, niko huko hivi BBC, sawa? Already appreciate what you have hapa hivi hata agenda BBC, lakini inaweza kuwa ndio BBC yake, so ni mindset. Kwa hivyo you're not unaona hivi person before you ufike hapo you manifest, you must be that person. And that is not many of us hatutaki. Before you get healed physically, before you become rich physically, ni lazima ile confession. The rich, let the poor say rich, let the weak say I'm strong. Naelewa? Mbona Jesus alikuwa anatumia hizi words? Because alikuwa anajuaje the way you view yourself is more powerful than the way other people view you. Wow. Na sisi tumejideny, tunaona the way other people view us ndio more powerful. Na we need to talk even to kwa wale hivi ambao tuko katika social media sana. Hii ni kuna watu wako TikTok, kuna watu wale hivi ambao wako Instagram, sawa? You know there is a life ambao unaportray tunaiona na ni kali kabisa kabisa, but wewe mwenyewe ukiwa peke yako, the person you know you are, that is who truly you are. Na unless ufaitiwe hivi mtu hivi mtu ako ina prison, ako prison yake imagination, anajuaji niko na 1 million followers mfano, na ni vizuri kuwa nao hivi followers
wananifuata lakini if you can't follow yourself the million followers can't do you don't mean nothing if you can't follow you. So be your first follower, fall in love with yourself. Hata nikuwe niko nazo sina, naelewa. Hapa ndio mahali niko for today. I'm grateful but I'm becoming somebody. Kesho nitakuwa step ingine, unaona. And that is amongst the many ways ambazo tunaweza jielevate from a hopeless situation to a place of hope, ile looking within inside of us. Yes. Na kujulizaji ni mindset gani ambazo mimi kama Peter nimekuwa nikifikiria about myself, ambazo zimekuwa ni limiting belief. Ambazo ni mimi ninajizuia kuenda pale mbele. I tell people, no matter how much this government wapore pesa inakang zote weke kila kitu, one thing for sure, pesa zangu haziwezi ibiwa. They will find you. Pesa, what belongs to me will always find me. Amen. Nobody can steal what is yours. Sawa? Yes. Now, why am I saying this? Because when you become envious of other people who are prosperous, na kuzungumzia wewe ambao unanisikiza hapo hivi, especially the people that come from ghetto side, the slums, we are so envious, so bitter, especially for the people that we see within our neighborhoods wako na better life. Tunaitaga mabombe, watiaji, warazi, yani and you can't attract that which you hate. Because it is not that person that you are hating. Yes. You're not hating that person. Una hate your abundance. Na hata Kendi, when dem uchali anakuja anakutumia abusive words, hizo vitu zote anakutukana, will you get attracted to that person or will you hate that person? Never. Unaelewa? And that is how the life of abundance ina work ya kwamba aji do inakam, lakini nasikiaji na mtu anaongeagaji kuhusu do na mimi do nenda aji naenda kwa huo msee aji. Actually kuna church, there was once nilikuwa church wakasema what you do not respect and honor you will never possess. Exactly. Gari imepita hivyo, baby imekusplashia maji kibahati mbaya, msee sijui nini, watu wa magari wanakuanga so what you don't honor and respect you will never possess. Wow, amazing. Now the same way, how do we talk about our politicians? Wakora. So I tell you, you'll be a voter for the rest of your life. You will not be a leader. Hauwezi kuwa leader. Peter, tuko na less than 4 minutes, 5 minutes, na ninataka tukuulize quick fire question hizi utajibu as fast as you can. So mi nitakuuliza 3, Njoro atakuuliza 3, and then Kendi atatu summarize Kenya ame learn today from this wisdom go viral session ya leo. And nataka kukuuliza the first quick fire question, na ninaweza kukuuliza the very first thing unajiambianga ukiamka ni nini? I have an amazing potential. Amazing. The second question ningetaka kujua ni kama the very first thing, activity ya energy unafanyanga ukiamka. I listen to something positive. Motivational, kitu ya kwanza Jim Rohn, Kiyosaki, unaona wote. Anything that is positive, I will listen to it. Nice. The next question is nataka kujua is how una staying in touch with your body? How do I get in touch with your body? For me, naweza sema I'm very cautious na the way I eat. Nice. Number one, very cautious because I know I am what I eat. True. Hiyo mkate garbage in, garbage out. Hiyo mkate yenye nakula, it is part of me. It becomes part of you actually. True. Oh wow. So the way I connect with my body, I love walking with myself. Nice. Ambapo
I love to walk na saa zile na walk ni ile viniaji sinaona nimekupeleka round. Nice, okay. Because this body Inahitaji stick na mtu mwingine nitastick na hii body so I get used to it. Kwa hiyo play in your lifetime. The next question I would want to know ni ati when things zitafanya useme I've lived a successful life. I will use the word a significant life. Nice. A significant life. There's somebody that planted a seed in me. Aka awaken the greatness in me. Yeah. Sawa. Na muaga namzungumzia sana, his name is Trevor. Sawa. One thing ambao nitajua nimelive a significant life ni when I will be able to awaken seeds za other millions. Wow. Na mtu asemage nilisikizaga podcast yake moja tu hata maybe hata nikumbuka maybe ni word nilisema uko na pen ya kuandika story ya life yako, na leo hii it doesn't matter what you are doing, where you are, what you have, but if you pen it down eventually na hiyo ndiko decision yako, this is what you want to remain focused. Though it tarries, it will come to pass. Yeah, Jim Rohn says in that, as nauliza maswali, says that Jim Rohn also my greatest aspiration is for my name to appear in as many people's testimonials as possible. And that's beautiful. Amazing. Wow, Peter, this was squad expect itakuwa I literally na feel motivated. Masterclass bana. Tunafaa to bill watu hata wenye wamesikiza. That was good. I'll ask two and then can you ask one? Yeah, she's better in asking questions than I am. So atauliza moja. One, what's your favorite read? Like book gani ndo unaweza recommend wase wasome ile book yenye unasemaga hii walai ndio ile book? My favorite, na the funny thing ni kwamba it remain my favorite if you become my friend I buy you this book. Sawa. Itakuwa ni kitabu iliandikwa 1920s hapo hivi. It is a research based book ambayo this young person alipati opportunity na Dale Carnegie ku interview 500 termites most prosperous people na aliambiwa millionaires back then. Na akaambiwa you take this assignment for 20 years in one condition, sitakulipa do yoyote. Sasa zile unafanya hii research yako for 20 years, sitaki kujua mtakula nini wewe na familia yako nini kitu ile nitadu nitakupatia kama mfano ni kama saa hizi nitakuonyesha hivi, nitapigia tu kama ni Ruto uende uminterview Raila Odinga, Vimalsha, unaona watu wakubwa, nitakuopenia hizo doors uandike hivi kitabu the secret of how people become successful. Sawa? Yeah. Na kaidu in 20 years. By the time alamaliza hizo hivi 20 years, inasemekana Andrew Carnegie alikuwa make some millionaires because ya still industry yake, lakini hivi jamaa by the time alikuwa anamaliza hii kitabu yake alikuwa ametengeneza millions of millionaires. Anaitwa Napoleon Hill. Think and Grow Rich. That's a really good book. It is a great read. And personally niko na kitabu for 3 years. Sijaisoma yote, naisomaga bit by bit. Ni kama tu Joseph Murphy unaweza soma bit by bit. The power of the subconscious mind. So think and grow rich. The books zinaitagwa lifetime reads. Hizo books hata ukimaliza kusoma ukirudi you still get something new you will miss. Let me ask you, what's that one trait yenye una feel msee kiwa nayo moja na ako ghetto inaweza mwokolea big time kutoka ghetto? Trait tu moja, just one characteristic, just one belief system, tutu yenye msee anaweza msee wa ghetto anaweza jikeep nayo kwa mind yake aget kutoka tu Eastlando ama aget ku live better akiwa Eastlando. Naweza sema unajua character trait kuna hii moja tu yenye tulikuwa tumesema
swali ya kujiuliza every day, whom am I becoming? Every day ukiamka unajiuliza who am I becoming? At least ina raise ile consciousness. If leo sisome, nikichukua kitabu nianza kusoma, unaelewa? I am becoming a reader, unaelewa? Kama maybe nimeamka, maybe nimekunywa pombe kidogo, unajua I'm becoming an alcoholic. Sa itakuwaga ina put on toes each and every day. Maybe who am I becoming? Maybe mimi mtu wa kuteta, sawa? Tena watu becoming a tatist. Becoming a tati. So hiyo consciousness too, yeah. Who am I becoming? Who am I becoming? Nice. Last fire question. Okay, so swali yenye naweza taka kukuuliza, how would you define success? Kuna definition mingi na staki kukutu. Unajua sasa sisi watu ambao tumesoma tumesikia so many ya pita waidhaka. So the one ambao mimi naweza define success ni hata iko kwa hati yangu, najuaga success ni ukiget opportunity, naelewa, ama ability anytime ya kuaffect thoughts, feelings na actions za watu wengine in a positive way. Hiyo kwangu hiyo ndio success. Amazing. Awesome. Damn. So any moment nimejipata kama leo hapa hivi nimejua na leo hii nimeaffect thoughts na feelings na actions za watu wengine in a positive way, today imekuwa success. Amazing. Yeah, so actually for our listeners and us, if you don't know, Peter Waithaka has a legacy. He has a library. Dandora. Yes. So that shows how powerful reading is and accessing knowledge in books is. So watu wasome. And from the entire experience through the podcast, I've gathered few things. As a man thinketh, so is he. Power of words, whatever you say is what manifests. True. And also I have learned you are what you consume. You are what you consume. And I'm hoping we'll have him on board more and more. More times. Watu wa watch, hata mimi nitaenda kurewatch. True, hii ni kitu naenda kurewatch na notebook yangu sasa niandike hizi vitu. It will be available YouTube. So Peter Waithaka, thank you for the session. It's been amazing, insightful, enlightening, mind-blowing, and my little ultimately mind. fun. Yes. Thank you so much again for the opportunity. Kitule hivi watu wajui Peter married. Niko na empress wangu anaitwa Lois. Hey, big shout out. Meblessed na 5 children. 5 children. Nashukuru sana. Yeah. Kama Shiko, Carlos, Zuri na Zaya. And hizi story zote ambazo tumezungumzia, mtu anaweza ulizaji na je tukataka kuget in touch. Yes. Unaelewa? I work with an organization called Emerging Leaders. It is an international NGO. Suaga tunaofaga hizi training especially kwa community for free. Na hizi bora hivi community kwenye vulnerable community, mahali watu na suffer na crime, drugs. Unaona hizo vitu zozote vulnerable community na wakweni ma youth any ghetto. Unaweza tafuta tu website yetu Emerging Leaders, www.emergingleaders.net. Ama anything about Emerging Leaders utapata tu footsteps mahali hapo hivi. Kuna page yetu hapo hivi Emerging Leaders Kenya. Kuna tuko na Twitter, hizi handle zote IG zote sisi tuko. Na ukataka hizi training kama unatoka ghetto yoyote, ukaweza get in touch na sisi, tutaleta hizi training kwa community free of charge. Watu wafundishwa number 1 story how to lead themselves, because tuna believe without mindset change the story remain the same. Ya pili unafundishwa kuhusu finances zako.
ya kwamba if you don't lead your finance will lead you. Na ya tatu, how do you lead your project? Kwa hivyo tunaleta story ya entrepreneurship ndani yake. And then ukishafundisha hizo tatu, kuna lesson nyingine ya how do you lead a team? Na hivi how do you lead a team ni we can do more together than we can on our own. How do you get clear and get others clear? Nice. Na ukishapitia hizi training zote nimeanzia, nilifundishwa, si niliwapigia ile hivi story ule mama ambaye alikuja akanipatia tatu. Hiyo organization ilinifundisha, na leo hii today na work na hiyo organization kama head of training. Wow. My facts head of training. Na nimebreak zile hivi barrier zile hivi za mtu kujiambiaji hauwezi rise to a high standard because of education. Imagine nile kitu passion yako, what you're good at will always open doors for you. Amen. Sawa? Amen. Na those ijafiki education haijanifungulia hapo, siambi mtu asikasome. Sawa? I'm still in school, nimeamua kurudi shule baada ya many years. Kuna certificate sikuwa igeta, nime procrastinate 8 years. Na naweza taka next time nikikama hapa hivi ukue nayo hapo sawa. Yes. Na do civic and development education. Nice. So anything that I do need developmental education. Anything ambayo nitabonga ni developmental education, kitu ile ambayo inaweza leta solution. So emerging leaders tuko hapo hivi nje, tunafanya program inajita uwezo kwa vijana. Na wanaweza get in touch na Radio 254 so, wakitaka na through nyinyi tunaweza tukakuona ni training gani ambayo tunaweza do. We can very it happen. Na tuwezi mind one day kukam kuzungumzia tu kuhusu hata kama ni hiyo hivi program watu waweze kuunderstand. Very karibu sana. Hiyo tuna organize. Nataka kubig up tu watu fulani wamekuwa kituma message hapa tukiongea, ndio wasitukasirikia sana. Monica Musioka, thank you much. Jedida Jed, Jean Wanjiru, ninaona my love mingi, ninaona Rebel Lions all the way from Machakos wanasema wako tuned in. Mutuki Wadai wanasema wako tuned in. Majimbo Kibayasi anasema napenda mafunzo sana. Ninaona Ken B-Boy akisema Bazenga Njoro na wacheki sana bro. Ninaona Kenya Reggae Magazine, ninaona DJ Zigizaga akisema watching, it's all about faith. Ninaona akisema I'm loving the wisdom. Ninaona mtu anasema Dennis Mulwa anasema good to see you Sam, good to see you Dennis Mulwa. Ninaona John Gitau akisema my mentor. Alafu anapiga makofi na anaweka my fire emoji hapa, so nadhani huyo anaongelelea Peter. Yeah. Ninaona Sara Nyambura on side ya Facebook, ninaona Zigizaga, ninaona Shazi, na wacheki wote. Thank you sana for tuning in to Radio 254 na kusikiza hiyo Wisdom Go Viral session yetu. Yes. Amazing. Always a pleasure. Until next Friday. Yeah, goodbye. Next week, no? Next week. Yes. One last one. The magic is in the mess. The magic is in the mess. Yes. Bye. This is 254 Radio, a platform show. The magic is in the mess. Yes. Bye. This is 254 Radio, a platform show. The magic is in the mess. Yes. Bye. This is 254 Radio, a platform show. The magic is in the mess. Yes. Bye. This is 254 Radio, a platform show. The magic is in the mess. Yes. Can do all get Georgia. It's because I'm an African woman. If you ask me, I love being a daughter of this land. Ninapenda kuwa mzaliwa wa hapa. Ninapenda njaro za Kiafrika. Kumerera, 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 nemo denya bage kano. Kumerera, 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 kumerera,
Asiaria kwa makeduta odoire bito makejera kumenya ero konde kotida. Only you would know best what happens at home. Mwacha mila ni mtumwa, Mswahili alisema. But I love this place I call my home. Oh, ninapenda njaro za Kiafrika. Kumerera, 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 ndemo tenya bagekana. Kumerera, 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 ndemo tenya bagekana. You cannot be other. Big skies and big horizons are the trademarks of Africa. Happy people, jolly faces everywhere. We karibu sherekea kumerera with us. Na matwedane maithe maito makenage 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 maithe maito makenage maithe maito makenage. You cannot be other. Oh, more than one more door with Canada. One more door with Canada. Oh, you more door with Canada. But then you're more door with Canada. Now you'll be mounted. You cannot be other. Kumera, 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 kumera. Kumerera, kumerera, ndemo tenya wagekena. Kumerera, 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 ndemo tenya wagekena. Chiwagabi. Kumerera, 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 ne montagna, wage keno, mondo e canera, che cannot be other, dai ove madre, che cannot be other, e di ne amore, cannot be other, dai ove madre. You cannot weather it. Big shout out to Vince on the beat, by the way.
mefanya tizimbogi panic wakiona OG amejaa mzogo. Big rappers, mbona mna plans dogo? Na staff tikiki buda Molo brand global. Somebody had to tell these guys that wana ban photo. Kusema kweli bongo rap imenilea, but munalegea na ndo kwa maana na wadea na sijakosea, but some of you people need a prayer. Bongo rap been the same ever since mumpoteze ngwea. And heavyweights I'm doing goma ka kitambo. Oh now you know some of you say that Roma lini humble. Na stabishana cause brother linifungulia mlango. Then he disappeared, the squeezy hatujui zake mpango. Young killer mengiza mise never since afunge ndoa. Kuna time niliamini bongo hip hop angeyokoa. Sino baya brother, na sikatai unafanya poa, but misi shabiki ya hizo ngoma mpya unatoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi anafaa pewe kazi Wasafi Media. Brother ni blogger kubonga tu kwa mtandao. Marekani wa kutaki na TZ wamekudharau. Hip hop ya TZ saini kaku seti bubu kwaya. Mekimya wote nafaa mngotwe na dudubaya. Mnashinda Insta mkipiga picha na luku mbaya. Dreaming about Nairobi juu najua huku Ulaya. Na kujia kura juu hapa ni raw schemes. Jali mkikunja sura, you rappers are not mean. Mnapiga rumors, mashtaka with lost dreams. Say labda mnilete Nura haraka au Jocelyn. Nimekuwa kwa simu na Hanskana tangu ngware. Kaniomba msamaha nisikujibu bana kuchallenge. Rosary you my girl but ustani minda kusare. Talent tunaba ndo skike mtafute babu tale. Cause you ain't had a hit since utokwe na Nevi Kenzo. Kakupa vas bure na nsababu weni mrembo. But as far as rap goes hawezi kuwa solo writer. Neza saidiwa kuandika na my nigga Cholo Brighter. Na nimewafanya favor kwa patia platform. Cause Bill Nass of late has been doing the worst songs. Rudi rap bro nishaku tuma booth. Jinako squeeze nana piga pamba za chuma juu. Safari ni mbio na nyatari ya usio. Molo akifika nduru kila mahali kilio. Wajadari mwenzio spote ajali sindio. Hata mbogi ya mwanza inajua habari ndio hiyo. Nicki my G, mbona ma subliminal diss. Toka mwanzo nimekuwa shabiki wa your lyrical gift. Pay homage kila wakati but kwa nini uko pissed? Think I'll call him after this song but sikushua kata pick. Your skill level is unmatched but punguza kiburi. You'd be a big star ukijua kuzungumza vizuri. Na wena ikuja jimi kufunze kuunda misuli. Bongo hip hop ni shaka tinga tumifunga kifuli. Lunya my brothers kubali piano juu ina trend. Where Wizi na Convoy ndo generation na defend. Kuna rapper naitwa Mex, I know you guys are not friends, but if you did a song together man that shit is gonna blend. Your guys are comfortable, rappers too happy. Mina sira staki rafiki na staki kupati. Stamina you my G but ambia watu kweli ni wapi ulitoa ile idea ya kaka tujati. Linfanya mbaya bro lakini siku teta. Betu kudhani neza kuwa issue later. And it's not, unataka tu nipatie props. Hapo kwa credit andika Omoro alitu support. But ejalishe taka props ipati. Hii kitu inaitwa raps ni toxic aki. Industry imejana rot si safi. Wish turudi siku ngwe alidrop mikasi. Rip tulanga Godzilla the boss and trust me. Wana nice kona OG akicross mita. Streets inasema salute and they won't desert me. TZ nauliza mlipeleka Gosby wapi? Mlimlenga jampendi kimombo kwa mziki. Kiingereza mtaki jusi bongo sahihi. Wasani mnapea hype ni wa uongo na kiki. Natamea vipi mkinyima mtoto matiki. Ladies and gentlemen, it's already too far for the Aplatform show. Yeah, tumekuwa na an awesome 2 hours za kumake wisdom go viral. But I'm about to introduce to you That Colony. That Colony ni kikosi cha watemi. Kikosi cha watemi, watu wanaroga na wana represent Kenyan music na wameamua Kenyan music. Tunaitoa ghetto, tunaipelekea magrammys, ghetto to Grammys. Yes sir. Nataka nikiu ngoma ya kwanza on this playlist, na ngoma inaitwa No Regrets official. That Colony making their way into our studios and the home of Kenyan music. Calligraph Jones fading with bongo flavor. Hawa watu tumewawasha mbaya. Haya watu wa Tanzania afiki talanta iko hapa Kenya. Mimi nawaambia tu kweli. Let me tell you the truth. Mimi nakuanga mahali naona the raw Kenyan talent hawafiki bei. That Colony. No regrets. Let's get it. That Colony. What's poppin' the road? We love you, Fuego. I don't have no regrets.
regrets, I don't have no regrets. Ganji, do not test, Ganji, do not stress. Yeah, we living by the grace, yeah, we living by the grace. Kitani my head in a set, Kiwa Kitani my head in a set. I don't have no regrets, I don't have no regrets. Ganji, do not test, Ganji, do not stress. Yeah, we living by the grace, yeah, we living by the grace. Kitani my head in a set, Kiwa Kitani my head in a set. No regrets, me I live my life. Only just one thing at a time. There's no rest, I got money on my mind. Money. So why regret? Just stick to the grind. No debate, don't you waste my time. Flow need fresh, no waste deny. Yeah. Paper chasing, yeah, we after the cash. I get messy, but I'm living a track. Keep it slow, baby, don't need to rush. Show kila wiki likuanga ni sas. Nimejipin, just spend a flat. Wana tukimbisha nikasi ni rats. Sisi kuchocha mikwambia tu facts. Yeah. I don't have no regrets, I don't have no regrets. Ganji, do not test, Ganji, do not stress. Yeah, we living by the grace, yeah, we living by the grace. Kitani my head in a set, Kiwa Kitani my head in a set. I don't have no regrets, I don't have no regrets. Ganji, do not test, Ganji, do not stress. Yeah, we living by the grace, yeah, we living by the grace. Kitani my head in a set, Kiwa Kitani my head in a set. Kenye nataka ni mfuko kwa set. Kila wakati kamtoto na mess. I pray for my mama is what give me strength. So nangangana tu hadi na sweat. You can speak cold when you talking shit. So how come these niggas think they can compete? You smelling fish in it aku feast. Mimi ni mjaka, you know what it is. If you wanna win, then always be ready for blood. Man, I need a plant, you need to be real. Especially if you are a man and you have a farm, cause they gotta eat. The jungle is meant for survival. So cool fall like a butcher pin. So take you to my brother. Mimi niko happy, walk win. Forgezi ni wengi na wesi haga, so don't give a shit. Around the city while they running it. Life is a bitch, so I give her a dip. For 20 kakawa na saka to riz. Juzi my ex alidana ni miss. Going too hard, she coming for me. Cause I'm a king, I did what I did. I don't have no regrets, I don't have no regrets. Ganji, do not test, Ganji, do not stress. Yeah, we living by the grace, yeah, we living by the grace. Kitani my head in a set, Kiwa Kitani my head in a set. Check. Under pressure. Yes, Angie. Bila steam, bado tuko on, no pressure. Leo maintain shughuli ya taiwe under pressure. Wakran cloud, mimi niko chasing za hizo mbesha. Matembo mangiri kwa pori na saka bila pressure. Bila steam, bado tuko on, no pressure. Leo maintain shughuli ya taiwe under pressure. Wakran cloud, mimi niko chasing za hizo mbesha. Matembo mangiri kwa pori na saka bila pressure. Siji ya bike na naendesha. Simulibuya akiwa kalesa. Mwana new level na ni zero pressure. Neza afford smile ataka sina pesa. Piga wera ndo shida ziondoke. Roll na kivela stress na ipotesi. Wali nchekanga nikingangane na kawe ni heta pigwa ndole. Small botch is a big roll kwenye family. Kuna venye sora na siwezi kuwathamini. Niliwonea 18. Mbona sasa wanyonge ya singizo wakingo yubaridi. Nikipita niondoke. Niko serious ingisema jo staki. Walikuja na mapepo na wazimu. Nikakuja na kibangi nikaziambia stapi. Nasaka bila pressure for one bro ni how. Chasing out of streets, mimi niko default bound. Since cold dusty stuck, mimi niko busy on craft. Not painting about, make off crown coated round. Of pretty vibes and lies, scar face ya clown. He can test the laughter besides playing poker fine. Sooner than the Joker style, usipolen your cards. Outright on streets outside is a left on wrong way around. Definitely bila style, no style, my stylish. Lakini bling ni silver shining, see my body. Ni kuta na stainless steel, HP na si ukapi.
na strike uliko ready memsizo na play chakati. Yo says it tupa buzz cause mizangu si trash. Nachoreka budo mejam ama ninja wanna say that I'm blunt. Sebaso ni chome magai daily seme hunganga na kushine. Pen and paper mina chora my rhymes. Kila siku me roll to the dice. Chess player yeah I go with the nights. They say I'm changing I say I'm going. You cannot see where I'm going. Like the wind yeah you know it blowing trees bana kwangu ni hobby. Kila siku mwenda road kama pesa ni lazima unotice that I'm never staying the same na change daily kama circle of friends. Bila steam but tuko on no pressure logical maintain shughuli hata iwe under pressure wakran cloud mimi niko chasing za hizo mbesha matembo mangiri kwa puri na saka bila pressure bila steam but tuko on no pressure logical maintain shughuli hata iwe under pressure wakran cloud mimi niko chasing za hizo mbesha matembo mangiri kwa puri na saka bila pressure na saka bila pressure under pressure la scene kuna mbogi ilichoma pitch na kazi kuandika niko handa skitepa my G unaweza kama mzishike kwa keja. What do you know about the streets? Life not easy but don't give a shit. Naifanya on repeat. Wezi ni show ati mimi ni quit. Nimetoka far na jua mimi ni beast. Flow so cold can make you freeze. Mimi niko chasing na si cheki. Get that guap ndo ni ball kama Messi. When ni mbleno meka mkuseti. Pigo maslavi pare mahedi. Staki kesi niko na jeshi. Kani kutraps na job uwezi. Shughuli spending kila weekend. Tulipiga lap bro chunga kibeti. Karido budo kupita saidi. Kazi kushana mamble na saidi. Niwende soko na nimefika saini kukusaidia make sure umesema asante. Really bana si tuko on toast na tujadungianga high heels. Zikitoshika tuko masmoke rising ni kuwapimianga 90. Tunapimianga 90, tunapita na high chicks. Mimi nafunga mahati. You're unlikely to find somebody like me, so I think it's exciting. I'm cyphering, I like it. Nilisikia hiza beni icy. More up clean, you're my thing. Sihitaji EQ kwa my speed. Go swift cross tele akari na siat na roll na pira pari. Pull up na design bahari 360 man. Mimi niko grind 360. Put your money where your mouth is smooth. Sente yangu pale usijali. Please excuse cut patani. Kwa mtiaji mbona tu seal deals. Macho ni red. Beefs ni judge ni venye nimetoka kujibless. Niko bado kwa rest. Juma competitor walishika breaks. Mimi na elevate so usishtuke. Ukicheki mimi na flex. Umeshinda kujichocha hatupumui manda. Your shit ni fake. Under pressure. Yes, Angie. Bila steam, but tuko on no pressure. Logical maintain shughuli hata iwe under pressure. Wakran cloud mimi niko chasing za hizo mbesha. Matembo mangiri kwa puri na saka bila pressure. Bila steam, but tuko on no pressure. Logical maintain shughuli hata iwe under pressure. Wakran cloud mimi niko chasing za hizo mbesha. Matembo mangiri kwa puri na saka bila pressure. Na saka bila pressure. Siji ya bike na naendesha simulibuya akiwa kalesa. Mwana new level na ni zero pressure. Neza afford smile ataka sina pesa. Piga wera ndo shida ziondoke. Roll na kivela stress na ipotesi. Wali nchekanga nikingangane na kawe ni heta pigwa ndole. Small botch za big roll kwenye family. Kuna venye sora na siwezi kuwathamini niliwonea 18. Mbona sasa wanyonge asingizo wakinga baridi nikipita niondoke. Niko serious ningesema jo staki. Walikuja na mapepo na wazimu nikakuja na kibangi nikaziambia stapi. La saka bila pressure for one bro ni how. Chasing out of streets mimi niko default bound. Yo. Ladies and gentlemen, are you ready? Because in the building we gonna have the next set of guests. Warugi watevi wakali. Nongelelea nani in the building. Niko na the colony. Woo. Yo. Sanji. Bro, hapa tumekuwa tu tukisikia kazi zako. Na tuliplagiwa kwanza. Mimi niliplagiwa na madoba zako na Rikwaniki.
ananiambia unajua hii beat ni Sanji alifanya hii kitu, yeye ndo alifinya hii sauti, yeye ndo alimaster hii kitu. Namwambia Usanji ni nani juu mtu ni mbaya. Man, big up yourself. Karibu Radio 254. How you feeling? I'm great. Yeah. Hope you're good. Mimi niko sawa sana. Naona umekuwa na another brother of ours. Monty J in the building. Monty J in the building. Una feel fiti? Niko poa bro man. Hapo sawa, karibuni sana. Kuna doba mlitoa 9th July 2023. Hiyo ngoma tu tumecheza sahi, Under Pressure. Hai. Under Pressure bana, hii mwaka nayo mmekuja na kishindo. Sindio, nataka tu mtuombe kidogo kuhusu maprojo umepiga hii mwaka na mwanze na hii Under Pressure. Sanji, wewe ndo unakuanga mambo mengi kwa hii kikosi. Tuambie Under Pressure ilikamaje? Well, kwa studio with the crew, the two artists, unatulia alafu an idea tu kana come. Nika something that you won't even you ain't even going to finish. No, because ideas ziko mingi bana. But Under Pressure will feel different, because kunaongelea what na go through feel extra your pressure buda. So kasema Under Pressure lazima ianguke man. But unakuta hiyo time ya Under Pressure Sanja ameunda beat, ametuma hapo kwa group wasa wachangamke hata chorus ikam. So unakuta beat likam hivi like leo, kesho hakuna msa ameunda chorus. Hakuna mtu ameanguka na vibe. Bana, hakuna msa vibe na beat bana. Tunashangaa sasa rada gani? Kiasi hapo rikwaneke man. Katusukumia hapo kitu. Kitu kukam kitu pia ni ngori, lazima tu verse pia bana execute ile inafaa. Man, pia hii project ikufika tu audio, mlienda step further, mkafanyia visuals kali. Tuambie visuals bana. Director Nexus hapo. Answer. Mzima na ilifanyia kazi fiti bana. Ali come through na kikosi na Mbugi katokea ma locations zingine awesome. Nataka kujua ni hoodie gani hii mta represent bana. Naona kama huku ni kwa clean, naona miti kwa city bana. Huko ni kwa clean ndio watu natural. Niambieni huko ni wapi? Huko ni tulikuwa tu Ngong. Yeah, where I stay. So I live at Ngong. Sasa tulikuwa tu kwa hood. So we had to find a Mavi. Nice. Yeah. Mavi kali. Ningetaka tu kujua hii video, hii project ya Under Pressure ni drill. Tulikuwa tunasikia kidogo kuna trap, tumesikia sound ingine. Mkaamua mfanye drill. Niambieni what the sound drill? Well, Under Pressure, drill inaleta to the vibe of energy. Hizo kicks. If we're going to talk about Under Pressure, then acha kwa drill igonge. Bana. Nice. Appropriate. It's only appropriate. Yeah, it's only appropriate. Plus hapo sawa. Monte unakuta vibe ikikam imekam tu hiyo. So unaweza tumiwa beat lakini umeifeel umeona vibe iko dope. So inabidi tu umeichangamkia umekill kama kawa man. Yo, kuna ngoma nilikuwa nimecheza ya kwanza. Doba ya kwanza nilicheza before niwa invite in, ilikuwa Dawa. Na hii ndo debut track yenyu bana. Na ni doba kali. Naweza taka kujua vile mlipatana, mkaamua kukua kikosi na mkafika kutoa projo Dawa. Monty. Okay. See, Third Colony, first the crew tulikuwa like 3 guys. So Third Colony tulipata high school. Hapo high school ndo kidogo tunajoshana mistari. Umesikia msanii fulani unashika mistari za msanii ukikuja Daro. Unaroga sasa unadhani ni msanii mnoma. Msanii mziki kumbe ni mstari tu za huko tu fulani na kwangu umezishika. Tulikuanga tu hapo hivyo unakuta preps. Tuko hapo hivyo nyuma tunachora mistari nini.
but tulikama up tukamada shule, so tukapatana tukasema tuendeleze hii jani yetu man, tuone penye itatufikisha bana. So tukalink up, but unfortunately one of the guys sijui nini li happen, but tulimlose kwa group man, alitoka alipea shughuli. But sasa tukasema tu ni sawa. So hata third colony hiyo jina ni Sanje hapa ndali alikuja nayo. So nikasema acha tubaki tu venye tuko hivyo. Man, tuendeleze tu hiyo jani yetu hivyo. Nice. That's how we started our music back in high school manze. Wakakuja na dawa. Sasa wako kikosi wametoka high school and then wanadai kuingia studio mara ya kwanza. Mnadai kuingia studio mara ya kwanza. A lot of energy. Ni mstari mlikuwa mmeandika before ama ni producer aliwasukumia beat? Mlijua aje kuenda studio wapi aje? Niambieni tu hiyo story yote. Well, nile tu tulipata beats dope. Sasa tuka vibe with it. Then nika come with the chorus. Nikapigia wasee wakabambika nayo. So mimi niko na ishuku by that first. But kupatia wasee na wanabambika nayo. So tukafika studio. Yo tulirecord huko sio Kimau. Yeah. So hiyo time uko na studio space yako ama ni producer mwingine? Well, at that time I wasn't a producer yet. Ndo nimetoka high school but sijui about music. Unajua tu mimi nafaa kuimba, nafaa ku rap. Naweza chora, naweza rap. Ndio tunataka. Nice. Mondi, naweza taka tu kujua before dawa. Mangoma mlikuwa mnaandika mistari, mnaenda kuperform, mlikuwa mnaandika mistari, mnapatana, mna exchange ma rhymes. Ilikuwa aje? Ilikuwa experience gani? Mangoma zilikuwa like mimi nilikuwa na kitabu kingine bigi. La kufanya chemistry ni mistari tu. Kitabu ni bigi lakini ukiangalia mistari tu. So tunapatana hapo hivyo na Sanji. Sanji pia hiyo time alikuwa ngani bad boy vibaya mistari tu. Wasikia Sanji kitambo alikuwa anajiita Lil Peach. Ngori sana. Sanji alikuwa anatema mistari zingine hadi nasema tu ukijana na ananipea hadi hiyo motisha ya ku speech. Nikisikia hizo mistari nasema hii inaweza ingia na hivi. Hadi tulikuwa tu ni kama kikru hivi. Kulikuwa na maboys wanatoka coast wapi, but after high school unajua kila mseu huenda zied. But saa mistari tulikuwa tunaandika hapo hivyo, tuna recite time tuko mtaa, WhatsApp group hapo hivyo, biti kitumwa sawa, nachangamkia vocals. Hata kama una record tu na simu unatumia the other guy, msana vibe tunayo, then tukamua tufike stu to record dawa. Sanji, sasa mko na mistari, umetoka high school. Niko sure kuna watu wewe wanakuambia, wazazi, society inakuambia bro, sasa ni time uchangamuke na kakosu, utafute nini, utafute 8 to 5 uanze kusoma. Lakini wewe unafikiria muziki. Ilikuwa aje between wewe, mapero wako na wasenyo wanakujua? Ever since I was young, sijakwanga like ule mse like nasikia kenye unasema sana kama si taki. Umekuwa badi kutoka kitambo. Sasa kujua nini unataka. But mtu ata-interpret tu be different, unaona? But so unajua at that time naambiwa soma nini, unaona? Mimi pia naweka time yangu kwa muziki. By that ilikuwa nifanye vile nimaliza, ilikuwa nifanye business information technology BIT. So hiyo day nilikuwa nafaa kujoin, nimeitwa shule leo, alafu bro wangu akanipigia ndo akaniuliza uko serious? Bro yako ni mgani je? Tunahitaji mabrada kama hao. Unaona, so akanifungua macho, unaona. Yes, niko napenda IT, but goal yangu ilikuwa mimi kwangu kwenda IT ilikuwa niende nitafute pesa,
alafu nikam nifungue fanya studio. muziki. I support my music. Basa saizi sinikachana nao, sasa hizi nado tu music, music producer. Saizi nafungua my own studio pia. Yes. So it's been a journey. Bro, nataka tuongelele bro wako. Kuna mse wa maana sana kwa life. Mse anakufanya usnap back to reality, ukumbuke Kenya unapenda bana, ni mse wa maana. Na ningetaka tu kujua ni ulikuwa unamwonyesha, ulikuwa unamrapi, alifika kukuaminia aje na tuko na skill. Bro alikamingi kijani. Alafu yote bado na stay with my mom. Alafu mimi nafanya muziki. So nimepatia watu muziki yangu hapo wasikie. Wamesikia alafu wametulia tu. Wametulia tu. Shangaa mzee anaimba nini? Tunaimba hata mzazi elewi. Zinampita tu. But bro alikama akasikia hiyo track nini. Akaniambia, akaniuliza nini nahitaji. Unaona? So hadi akanijenga do, akaniambia enda upige video. Though unaendanga unalipa mtu, unafanya video alafu unapata kumbe msee akwa mtu legit. So unajua the time una realize si kila mtu unaweza work naye as long as ati akona kama ama ako studio. Lazima kwa kazi yako pia unafanya ni safi. Unaona? Yeah. So ilikuwa tu hivyo man. Amazing. Monte. Ulikuwa na mse wako kupush, mse alikuwa anakuaminia. Nani alikuaminia wa kwanza? Mse mgani aliwahi kuaminia wa kwanza? Mimi tu. Ni Sanji. Ni Sanji walai. Walai. But my story is different. Okay, me pale home with my mom and dad, my kuzo. Walikuwa naonanga tu ukijana first nilikuwa hapo na mchoraji nini. But when nimeingia hivi high school mazee nikaona naweza anza kuandika lyrics naweza roga. So high school me unajua mimi mokoro hakuwa na shida na mimi sana. So yeye hakuwa anashughulika. But 7 my high school namwambia tu mom mimi nadai tu kufanya muziki. Mokoro na muziki ni nini? Kwa nyumba ya nani? Chukua vitu zako. Hiyo muziki kwa nyumba yako hautaniona huko. Ufanye tu muziki yako huko kwa nyumba yako. Sasa namwambia mama mimi mazee mimi nataka tu kufanya muziki cause iko ndani ya man cause na feel tu ni vibe nini. So Mokoro najua for the love akona for his child so unakuta ndio ataki but ana feel tu anaona tu amejaribu kunitoka hii stuff na imekataa but Dele anasikiza tu mabit hapo kuna Kenya anaweza duna ashagundwa tu unajua kunile point ashagundwa tu nyewe msee naye iko ndani yake msee naye siwezi mtu kwa shit so pia mimi na try kumshow hii stuff si mbaya cause the time itajipa shit nini nda kama hapo nimwambie mom ndio hii hata chukua ido ende ushago utulie relax. So ndio maana pia hiyo nakuanga ni one reason nafanya hii muziki cause ndaka ni prove her wrong unaona nimwambie yenyewe it's a good thing cause perspective yake towards music anaona ni kama it's a bad thing. So na tuwezi walaumu ni watu wote wako kwa hiyo generation. So mimi siwezi walaumu na hiyo nini juu kama mkoro wangu vile tu mimi nilimwambia mimi unajua mimi nakuanga mtu creative, mimi mambo ya kuandika ofisi itakuwa ngori sana kwangu. Alikuwa anaanza unajua ule mtu alikuwa anajaribu kuimba huko hii kijiji alijiua juu ya kukosa sijui nini, anaanza kukuangalia tu watu wako hapo around wenye walijaribu kufanya hiyo kitu yenye unafanya walidunda mbaya, hizo example anakuletea mbaya. So afterwards ndo nilikuja kuona kumbe yeye hata ako anajua anything about muziki, anajua tu watu walifeel na anahofia tu mtoi wake ataenda kukua hivyo. Nilizotaka kujua tu kwako Monty hiyo kutoka hiyo time
Mkoro anadai huwezi fanya muziki kwangu na mahali uko sahi, mahali una put on projects, unatoa project consistently, uko una perform, kwa group. Amedevelop, amekuja ku-appreciate ama ku-understand hii muziki. Okay, my dad ni mse understanding, unaona. So my dad unajua my dad anajua tu kwa life, as long as you give it a chance, at the end of the day is yes, ndio. So but my mom ni ule mkoro mwenye anadai uende chuo nini, uwe daktari. Yes, unaona. But sai unajua it's been long since ni mad high school nini bana. Sai niko kole hapo hivyo. So now ana try to understand yenyewe msee hata kama anafanya muziki but bado niko chuo, si ati siko chuo. Unaona, so ni kitu also umejua kubalance pia kumpanga. Niko chuo hapo hivyo. So unakuta only weekends ama time niko free ndio napiga muziki. Ndio, but mistari nezi na kujanga tu kila usanii ni iko kwa ndani, haiwezi toka, haiwezi hata kwa nyumba hivi tu. Unapata beat ushachora ngoma bana. Bro, nataka tu nicheze doba moja yenye mlifollow up nayo after Dawa. Nilikuja na ngoma inaitwa Savage. Na Sanchi, tuambie kidogo tu kuhusu Savage alafu tusikize Savage. Savage ilikuanga all about to fight for what you want, unaona. Watu wanajaribu kuwabeba ndogo hapo chini, but wewe pigania kenye unataka. Kwa hiyo kwanza ndio ilikuanga ni hiyo time imepata bado wase wengi wana disapprove, unaona, you doing music, unaona. But sasa wewe kwako tu una feel, unajua wewe anasema like easy make, unaona, like ni ngumu nini, but uko like just cause ni ngumu ni wazi, unaona. Kama unaitaka unaifight tu. So hiyo ndio ilikuwa point. Nice. So Savage in a play right here on 254 Radio, the home of Kenyan music, Aplatform show. Now that Colony wako in the building, let's get it. Yeah, Jackie. AB. Kuna ngoma fulani hapa hivi na usikie msee. Hiyo ngoma line ni moto jo, ni moto, ni fire. Yeah, that Colony. Stambui kufiat na jitepa na magode, kumedi adichicha na ichapa kama mode, warazi kwa ngati yao ni soki hadi shoke, mali safi Mona Lisa mpulinge tu jana doshi. Oka ejisi sanika na lama sunda kwa koti, kwa pori ningori wezi kosa taksi na mchoki, kustaga kwa rodi ukisnadi era kizomi, mana wera ni jashonga shabada kusere kwela. Fight or die to survive in this life. For the haters wataki kwa no kishine. Eye to eye when you show me that sign. Vila mebeba utadhani yani ndai. Fight or die to survive in this life. For the haters wataki kwa no kishine. Eye to eye when you show me that sign. Vila mebeba utadhani yani ndai. Take it easy, take it easy, take it easy. Shore take it easy. Toka teke, Buda toka teke. Mistari halali zina flow ndani ya damu. Spendi watiaji, never trust binadamu. Shore akikama gizani mautamu. Allow me to say this, mini mtu wa watu. Ready kusafisha nikicheki rada chafu. Kufa kupona uku imekuwa slogan. I'm still alive, although niko na woga. High hopes one day tutaomoka. Na ikijipa tutatesa for sure. Mizinga 40 na mabale kwa ndoa. Look ngori, check it to my label. Na nikipula, they call me CEO. Doing what I can, I'm just trying to make it out. I wanna be the best, yeah, make my mama proud. So daily niku invest kama makarao. Never show your weakness, watakudharau. Never nigga blind passes, watanza kukudau. Kidai assets, Buda kam na matao. Kako na nguvu ndo pigane kwa mjengo. I'm a hybrid, watu wana follow. Fight or die to survive in this life. For the haters wataki kwa no kishine. Eye to eye when you show me that sign. Vila mebeba utadhani yani ndai. Fight or die to survive in this life. For the haters wataki kwa no kishine. Eye to eye when you show me that sign. Vila mebeba utadhani yani ndai. Vila na drop mabasi walevi watakreki. Sina madaa lakini naroga kama daily. Inda sinta dumu sona uweza nitazaz. Mikijana mashada na nazipiga
napiga tena dela. Maheta nakuja mahedi ni bure siwezi kunyima, napiga kapicha mademo anatisha mapongi napiga ongezani zimeni kasirisha na wakilisha na bado kisha marafiki kama mboch leta uvala unachujwa una hate je na umeweka ngoma zangu ringtone najua mimi ndo papa Fadela na tena master najua umenitika sheria nite baba Freddy Zadi ndio boss you know how I do it every time niku floss you ain't gonna hold me back damn you're dropped why you keep on heading and I've never done you wrong listen why be a rascal fungua roho hautadedi si I thought you were tough okay why be a star bar and I got your back every time you need my help what a shame why be a dumbass ati you hating cause ati umechekia my set goddamn I don't really give a damn kanyaga big motherfucker everyone can be replaced fight or die to survive in this life for the haters wataki kuona ukishine eye to eye when you show me that sign bila mebeba utadhani yani ndai fight or die to survive in this life for the haters wataki kuona ukishine eye to eye when you show me that sign bila mebeba utadhani yani ndai Jet the great Buddha nimejam nina hasira kushinda hadi X every hood is a good to survive na masenkeo wameshinda wakikam mimi mlito warazi kuwa bomb nina busy ninapiga na Saddam shughuli zangu huwa kusaka do shashola nimeseti kama mbwezi Yo, munacheza. That is that colony na Savage. Buddha. Hapo nao walikuwa wamego hadi. Nyewe watu walikuwa wanawapima pima. Watu walikuwa wanapima, ilikuwa inabidi reply moja ya power. True. Na hiyo reply iliweza. Nizitaka tu nijue ni mangori gani mkianza zenye mlikuwa mna deal nazo sasa hivi mme overcome. Well, tukianza unajua kupatana ilikuwa tricky because kupata Monty anaishi far bana. Plus sisi ndo tumemaliza shule una pesa ili kupatana unajua kupiga hiyo story ya fair tena unaona. Ndio maana tuko naimbanga tu mostly tuko hapo WhatsApp tunatumia na matrack back and forth. Yeah. Alafu tuna set a specific day tuna record. But kupata saizi kurecord ijakuwa issue. Si mnapatana mnaekea beat mnaanza tu saizi na make your beat. Si tuna record. Hey. Moves. No. Awesome. Monty. Sasa imekuwa at least iko fiti. Cause unaweza pata uko na kitu kiasi kwa mfuko tunasema tu tupatane tuingie stu tuorganize hata video yetu hapo na mnawakilisha na tunafanya tu kazi na tunaweka hapo hivyo mneti hiyo. Yeah. Mkianza tu mlikuwa watu wanaweka ka audio. Yeah. Mna push audio but mkaanza kutoa ma video na ma visuals na ma visualizer. Ilifika point gani mkaona sasa marketing sasa tuanze kuenda next level? Well, ile point unajua the moment at yako itafika point fulani utafeel to like something needs to change sasa. Because ukishinda kufanya the same thing utashinda to the same place. So the more unakama unapata exposure una tulishafanya muziki audio ni nini sasa tumekam kurealize tunahitaji video. Sasa uko like tunahitaji video inakaje. After video ni nini next like una learn tu kwa process. Ni nini like the journey vile inafakua hiyo. Nice. Nizataka tu nielewe design nyinyi mna operate kama kikosi. Nani ana doing nini? Nani anamshanga nani? Nani anakumbushanga nani? Nani ako in charge of audio? Nani ako in charge of video? Nani ako wapi? Well, me mostly dealing tu na audio. Monty ata deal na visuals hapo. Hiyo ameivisha hizo mambo za designing. Hiyo ni kazi yake. So mimi nishikilie tu audio. Wewe Kenya tunasikia ni Sanji. Kenya unasikia ni Sanji responsible. Na Kenya unaona Monty yako hiyo area. Hapo sawa. Naweza pia kujua ni nini na nitauliza wewe utajibia Monty atajibia Sanji. So utaniambia ni nini unaonanga Sanji yako nayo yenye wewe huna na hapo ndo mna fit each other mna balance ya naga ni nini ana coming through nayo na feel
yenyewe kama mimi ningekuwa solo hii hapa singeweza. Okay. Sanji kenye inafanya anakuwa Sanji. Ni ukali yako nayo man. Mina feeling makasiriko ako na ukali. Na feeling Sanji anajua ku come up with the lyrics. Plus nikitaji something ita go hard ama nini. Ata come up cause ameivisha rap skills zake. So hiyo ndo kenye inaweza fanya inafanya Sanji anakuwa Sanji. Yeah. Sanji. Monty sasa. Well, Monty ni mzee anaimba man. Kijana anaimba. Kijana mwimbi. Yeah. So like najuanga tu Monty nikimweka hapo na anaimba. Like ataleta vibe ingine dope. Unaona? Like backseat. Track inaitwa backseat. Ali ni nice. Yeah. Nice. Ningependa pia nijue kama kwa group mmeji organize. Kuna ule mtu anadilingi na business, kuna ule mtu kama tunataka kucontact group, kama tunataka maybe kukuwa na deal na group, nani ako in charge of hiyo marules zetu kwa group. Well, saizi patadi hapo Instagram nini utapata my number. True, ni namba yako iko hapo huko nje. So utakuni contact. So ndo mtu wewe ndo mtu in charge of communication. Deal communication na kuorganize kikosi. Yeah. Alafu Monty task ni yangu pekee. If you can help, si anasaidia. Yeah. Noma sana. Collabs. Analeta. Either way tu. Hapo sawa. Monty. Yo. Nyi wase mmefika level ya kuperform. Mmefika level mmeperform kwa stages kadhaa. Yeah. Ningependa kujua experience yenu ya kuperform imekuwaje? Kuna show ilikuwa I think ilikuwa this month. Ilikuwa pande za Kibra. Hiyo ndio ilikuwa likely our first show, si ndio? Si ndio Sanji? Ama zai. Msawile the other one. Gani hiyo? Open mic kama 2020. Yeah, 2020 it was 2021. There's a show that we did. Yeah. Yeah, nimekumbuka. Okay. Hii haikuwa the first one, maybe the second one. So the audience ilikuwa fiti, ilikuwa platform fiti, tukaperform. Though tulikuwa tuna feel like mimi nilikuwa na feel like say bado haja tu recognize as a crew, unaona, because a few guys ndo walikuwa najua our tracks. Najua kupiga show wasi watajua track yako ndio mafans ndo. So at least ni step by step. We on the right path. With time watakam tu kurealize asana wabaya. Yeah. But ilikuwa experience fiti. Sanji. Performances, kuperform kwa stage. Iyo seme kwa msanii first of all unakuanga na lyrics kwa kichwa, unazitoa kwa kichwa, maybe unaziandika kwa kitabu, unatoa kwa kitabu, unapeleka studio, unatoa studio, unaweka video, and then unaitwa kuperform ikiwa the next stage. Nizadai kujua kama mnajibrand ama mmekuwa mkijieka in a way that mnafika hiyo level ya kuperform na kushow up places na mna perform music yenu. Perform. No. Saizi whenever there's an opportunity to perform, lazima will be there. Because it's great exposure. True. Kama hapo na link up na the fans, energy to teach a lot. True. Like wewe kusimama hata tu hapo bila hata kuimba na utoke. Wewe utakuwa umefanya kitu hata maana. Because unaona ni nini watu wamekuwa wakifanya.
Yeah. how things operate. Nice. Kuna performance fulani mliperform open mic. Yeah. Na watu fulani mpaka wanawatupia maua bana. Bana. Ai, kuna msichana kwanza anakuanga kwa hii radio station na anakumbukanga nyinyi mbaya. Anakumbuka mbaya. Sijui kama nitampatia hizo manamba. Hiyo show ilikuwa lit, bro. Niambie ni experience hii. Hiyo show ilikuwa lit. Nianze kwanza tumefika hapo hivyo. DJ akaangusha ilikuwa ni for the grind ama. Wacha for the grind banga. Show amebambika ni aje. Tulifeel fit manze. Nice. Nataka niguzishie watu for the grind. For the grind wazio. Asante waguzishie for the grind alafu tunarudi with that colony Monty and Asanji wako in the building. This Radio 254, the home of Kenyan music. So get the fucking flow. But first pass me the lighter, man. That colony. Yo, I see my future in a mirror that I frame. Representing that colony's the game. Tough life making everybody change. You don't know who to trust, who will fuck you once again. Tell your little ass nigga to keep away from us. Fogini ya mathug, Shakur Tupac. Na ipiga puff, na ishani choke. Every day a new blessing, so light it up. So put your hands in the air, Kauli survived last year. Jamini you be there, don't you worry, don't be scared. Life ain't fair, we shukuru natembea. I'm a man with a mission, easy verses now so man. Kushoka kiumana, wataniacha kwa scene. Like a marathon runner, me na chase my dream. No risk, no story, no behind the scene. Wananita ganja farmer, me will blow some trees. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. I just do my music so I can make a couple shillings. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. Step up for the grind, boy, you gotta make a living. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. I just do my music so I can make a couple shillings. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. Yo, step up for the grind, boy, you gotta make a living. Yeah. Like a whistle, yeah, I really have to blow, homie. And says the creed, cause I do this for my soul, homie. And for the fans, cause I really love the show solid. You need a mask, or here like when we go all in. It's like we diving in a river, yeah, we go so deep. Na tena tuwezi piga river, so kama fish. Hata brother weke skiza, misi skizi shit. Mina deko grow, mina deko kuwa fit to reach. Flashback, we're still living in the ghetto. Things were hard, nililansi wezi settle. Lost a couple bros to the cops, they were straight dogs. I repeat to soldiers, said the G's who were laid off. Man, this shit, it got me feeling like I need a puff. Cause you know I hate the feeling ya kukosa cash. Buda una staff, Buda wezi songa far. I do won't be die, you just have to be a man. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. I just do my music so I can make a couple shillings. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. Step up for the grind, boy, you gotta make a living. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. I just do my music so I can make a couple shillings. Dreaming life I'm living, dreaming life I'm living. Step up for the grind, boy, you gotta make a living, yeah. Better make a living, gotta make a living, bana. Yo, for the grind. For the grind. You know ni banga. Bana. Na video pia ni awesome execute. Naona kama mmeshutia Lower Kabete. Yeah, bana. Ni huku ni area. Ni mko na area za wa clean, za wa safi bana. Hapa ni kwa bro. Yeah. Niambia uko serious. Ni kwake. Nice. Awesome for the grind. Ini doba mbaya sana. Nadhani ndo official video yenyu mlishoot ya kwanza. Yo. Indo ya kwanza, yani indo debut video. First video. Nyinyi ni waseni wakale. Nyinyi waseni mnaanza lakini hamuanzi first floor do. Nyinyi mnaanza third floor, that colony. But because ni awesome executed, ni kama wasi wana understand art yao na wasi wana understand future yao. Ningetaka tu kujua nyinyi mnaona mkipeleka hii muziki yenyu where, how big is the dream? Mnataka kuachieve nini na muziki yenyu? Mi kukonka tu Afrika. Amina bana. Amina. Hivyo tu. Conquer Africa. Umeconquer the world.
True. Monty. Okay, mi nataka tu hii mziki manzee nifikishe penye nadai. Yeah, cause na feel but kuna vitu mingi sijafanya kwa hii mziki. So venye time inaenda ndo pia development inakam. Una understand your craft more. Yo, nice. Sandy. Yeah. Mmekuwa kwa game for a minute. Mmekuwa for miaka 3 mmekuwa kwa game. Naweza taka kujua ni lessons kama gani umelearn within your time zenye una execute sai. You're not the protagonist. We see protagonist. Like life is not all about you. Hiyo lesson ni ngumu mtu kupata. True, because as an artist, obviously unakuwa na hiyo motisha, unaonanga tu like mi mziki yangu ni fit, alafu kuna watu watakuja kureject. True. Na mostly watu wenye wanakuja kugive up walisikiza hizi maopinion. You're not shit until you be shit. Awesome. Lazima umake. Wow. Yeah. So like kwa tu play cool, no matter where you are, na unawak tu na watu fiti. Nice. Yo. Monty, lesson kubwa umelearn. Okay. As for now, unacheki tunajaribu kungangana, tuweke hata vida. Channel ikitulia kiasi, tuweke hata freestyle hivi. So consistency. Tumelearn, tunahitaji. Plus kazi safi man, cause hakuna venye msee hata unafanya kitu true na kazi yako pia si safi. Sure. So that's why for now tunajaribu tuna try hard kazi yetu ikuwe professional kiasi. Awesome. Yeah. Man, ningetaka ni sana. Nani sana juu ni sana. Nyinyi wasee hamdelay in the past kama kila month ninacheki mko dedicated, mko on a consistency that kila month mnatupatia something, mnatupatia content, mnatupatia freestyle. Kama si freestyle kuna audio ita drop. Endo goal yenu ya monthly. Yeah. Like lazima tuangushe track hadi kuna a lot of freestyles zenye ziko unreleased. YouTube. Kuna unreleased bado. Unreleased ziko mingi za yeah, so kuna zingine zimeangushwa hapo, utapata TikTok, Instagram. Nice. Nizataka jueni producer, umepatana na wasanii wenye ni day ones, umepatana na wasee maybe wako mwaka yao ya 6 na 7. Ni kitu gani au day ones wanakuanga nayo kwa kichwa yao yenye si ukweli about music na kwa msanii? Ni nini wanakuanga nayo wamejiwekea kwa kichwa na si ukweli? Unachekingi. Okay. Nasema for example unaweza kwa wewe ni rapper. Calligraph amekuinspire sana. But usi expect ukienda kurecord day one usondeka Calligraph. Wanatakanga kusound hiyo day kama kale. Mtu anakujia na track, semekana kwambia inataka sound hivi. Kuna kazi za time say fulani anakujia na beat ya anataka ilikuwa track design ya Burna Boy. Unaona? Afro. But everything yenye anataka it's like anataka tu ni copy everything yenye kwa hapo. Unaona? So yes, ndakupatia hiyo beat but utakuwa kama Burna Boy. Okay. Always, unaona? Nice. Just be yourself. Unaona? Awesome. Na yani kitu kubwa sana. Juu inatekingi wase a long time kulearn na inakucost juu sasa hizo project ulikuwa umerelease una realize si mimi bana. True. Unaona? But hiyo ndio process ya kulearn pia. Nice. Ninataka kujua wewe Monty, umecheke wase wengi wenye walikuwa wanajiambia mimi naweza write, mimi ni msanii, mimi naweza. Kuna wase walikuwa hivyo before and then wakaenda tu wakaingia mitini, wakaingia msituni, hawayuko hawapush, wali give up on dream yao. Sijui naweza ongelesha msi umwambie nini? Okay.
mi naweza ongelesha mseka huyo nimwambie man, kwa hii life hakuna kenye na kama rahisi, unaona. Na kila msee ako destiny ya kila ya msee ifanani na ya mtu mwingine. So unakuta hata kuna mabeshte zangu kwa mtaa like tulikuwa tunaimba nao nini hadi tumefanya nao matracks, but siku hizi wameenda mitini hivyo nini. So wasekao naweza ambia tu man, si poa ati una expect ati ndio kuna msee atapata hiyo kitu virahisi. Unasema ule msee ni sahi ashae, but wewe uko different, path yako na ule msee very different. So unang'ang'ana tu na path yako manze. Man, awesome. Yeah. Nataka tuongelele tu future yenyu kama Third Colony. Tunaweza expect EP, tuna expect album, tuna expect nini from Third Colony? There's an EP with that. Inafaa kudrop. Iko ready? Iko ready. Yeah. So ita drop this year. Inaitwa Unchained. Hii mwaka before iishe. Hii mwaka tumebakisha miezi 3-4. Hii mwaka. Hapo sawa. Ati inaitwa Unchained. Unchained. Yeah. Hatuko chained. Yeah. Tumetoka kwenye machains. Yeah. Awesome. EP iko na track kadhaa, kuna wasanii kadhaa, makolabo kadhaa. Tuambie nikitupatie kati kidogo. Itakuwa na tracks 5. Makolabo ziko. Nice. Kadhaa kakas. Kuna Sina. So kuna ma projects. Yeah. Awesome. From Colony. Kuna jo zenye na maybe mnasema in the future tuta release hizi maprojo. Nyinyi wenyewe mnaonanga kama mtatoa solo projects ama tu itago Third Colony mpaka mwisho? Naweza pata amount yako na EP yake ama album yake na drop hii itakam hapo sawa. Once stu imesimama obviously tutakuwa na time ya kurecord. So hata mi personally na niko na matracks na zenye umeandika solo. Na niko na matracks pia na wasanii wengine. So crew iko tu freely but sasa tulikuwa tunajaribu tukushirikiana pamoja. Tunajua tukiblend mimi na Sanji tuna create something kitu fiti, unaona bana. Yeah. Awesome. Nataka tu niulize maswali 2-3 before tumalize hii session yetu, na swali tu moja ningependa tu kujua kutoka Sanji. Wewe ni producer. Nataka tu niambie maproducer gani Kenya unasikia wanafanya kweli? Kenya. Kenya nakonga nimetambua Vince on the Beat. Vince on the Beat, turn me up on the headphones. Vince on the Beat ni mzee. Yo. Ni mzee, alafu kwa mastering. Mastering nakonga nimetambua Magic Senga on the beat. Hapo sawa. Monty, ni nani unasikianga? Ni nani unaona akimove kwa industry na unaona naweza taka kumove hivi kwa industry? Watu gani, crew gani, wase gani wana move awesome kwa industry? Okay. First ni OG too obvious. OG tu lazima respect bana. Cause OG tu ni OG, respect OG bana. Pia plus kuna wase hata huko mtaa kwa naona like these guys wameput your effort, wana deserve kwa penye wako, unaona. True. Cause change ya msanii si ile ati umeshoot ati sasa wewe uko umekuwa celeb. Nacheki hata leo venye tulipost hiyo Under Pressure hiyo tulicheki wasame react fiti, video imetembea kiasi. Subs pia
kwetu hiyo ilikuwa achievement sana bana, because tuna feel like yenyewe ndio hii kuna movement. Yeah, inasonga. Hiyo effort tuna put inakuwa recognize. Yeah. So hivyo tu ndo nasema, but Kenya artists ni wengi wazuri. Because wanapiga kazi safi na wasi utapiga kazi safi. Yeah. Awesome. Naweza taka tunijue mahali mtu akitaka ku link up na nyinyi, mtu akitaka kudu project na nyinyi, mtu akaweza taka kuwa contact, anaweza wapata. Unaweza tupata hapo Instagram @colony _colony 3rd _colony. Hapo sawa. Yeah, tupata details there. Contact taona tu. Hapo sawa. Ma social media zenye mko na personal? Yeah. My own personal social media naitwa Real Sanji. Real Sanji. Yeah, Real_Sanji. Yeah. Hapo sawa. Monty _G. Monty_J. G. Monty G. Yeah. Hapo sawa. Twitter hapo @colony. TikTok colony tu. Yeah. That colony. Yeah. Sijui kama kuna mtu akona kavaska kadogo tu hivi anaweza taka kutuambia, kutuspitia before tucheze ngoma yetu ya kwanza, na ni freestyle yenye mmedrop latest. Hata itamaliza siku 5 kwenye Moneti. Legacy freestyle. Yeah. So before tucheze hizo, mkana anything ya kutuambia? Legacy freestyle inaanzaje? Kuna mse kill sijui nini. Freestyle mimi nilianzisha. I've always been down for this music, but it takes me up. Nisikitun manza juicy. Heavy words on my mouth, but I keep my chin up. Cause siwezi kujidoubt kijana kona ujuzi. Na mix my ink na sweat, nigga the true me. Hadi bila mirror reflect, yeah what you doing. No my jeans ain't the same, they improving. Focus on success, mina nataka kuembrace. So na wahook, hata kama sina bait. Niki prefer open doors, mina prefer open gates. Blessings ikikama, my own face by myself. Yeah, I always break the bread, na wale wote wali help. Yo, Third Colony, thank you for coming through to 254 Radio. Yeah. Nimekuwa na an awesome time kuget kujua venye mna move, venye mlianza, na kusikia muziki yenyu na kushare na our listeners. True. So Unchained kidrop, hii ndo place ya kwanza mtakuja, si ndio? Si hapo sawa? Hapo sawa. Thanks for coming through. Really appreciate, man. Hapo sawa. Asanteni kwa kurepresent pia Kenyan music. Na kupush vitu quality na content quality. Mwendelee kupush. Na nimesema tu Sanji vile umesema Afrika. Afrika na mnaidominate. Hiyo lazima, hiyo nayo lazima. Big shout out to you for coming through. Mmedrop freestyle ingine hapo kali 5 days ago. Mwambieni kidogo kuihusu. Legacy man ilipata kama Sanji yako down hapo. Akaamua kuleta shida zake kwa muziki. Kutemea hapo. Sasa mimi nikaona umeamua kuleta shida. Hata shida zangu niko nazo. Ninazo. Yeah man, but it's a dope track, a vibe. Yeah. You better check it out. Na tafadhali check out Third Colony YouTube 3rd Colony. And utapata hiyo Legacy freestyle. Ama ukisearch tu Legacy freestyle ndo kitu ya kwanza itatokea. Yes sir. So until kesho, kwaherini people. Nimekuwa na Third Colony, nimekuwa an awesome time. Na closing this playlist yetu ya leo, Legacy freestyle. Let's get it. Oh my God, it's Grandmaster. Yo. Third Colony.
Yo, I've always been down for this music, but it takes me up. Naisiki tulimanza juzi. Every word on my mouth, but I got my chin up. Cause niwezi kujidoubt, kijana kona ujuzi. Na mix my ink na sweat, nigga the true me. Hadi bila mirror reflect, yeah, what you doing. No, my jeans and the same, they're improving. Focus on success, mina nataka kuimpress. So now I hope, kata kama sina beat. Uki pray for open doors, mina pray for open gates. Blessings zikikaa, my own peace by myself. Yeah, I'd rather break the brain na wale wote wale help. I play smart like Shinobi. Life on the line, says they hang up on this calling. See disagree, mi napenda vitu ngori. Let's not let a beef, man, I really have a lot on my plate. Na sina time ya kuwaste. Mi nasaka ganji ni kind of so kubail, man. I ain't the same mentality, ili change. Gonna focus na kustep, so distance na make so loving like any beat na kill. On high alert like any scene I will. That call on Aborn, you're the shit. So let me pass the mic to Monty, I kill. Sanjay, let me stop it there for a minute. Can quick kill, try kill to be easy sidhani. Kama kuna msee kama mimi, penye ninatoka ni mimi nafanya mziki napiga nipate riziki. Na daily nataka tu kuongeza mashabiki. Sina kitambi lakini nije mwenye kiti. Niko njiani safari yangu ni ya wiki. Plan zao zinawashinda kuplot. Boy machachari kwa beat siwezi flow. Maisha mzuri ni lazima itakukost. Kwa maana najipush moti sim soft. When I take a aim, I'ma take a shot. Chukua cover, it's about to get hot. Niko kwa block 247. Hesabu John mingi nikispoti my up. Going so deep to reach my soul. Hear the skies, we had some war. Taught myself to be good, don't grow. Life won't go funny, but you can't see the joke. Wanasema talk is cheap, hawajui money language. I can't see how this nigga see no damage. Won't go inside, no dares if I want it. Coming with the soul, wholesale, me na manage. Me na pace, one day I'll be the best. Bring the change, tahesabu every cent. Kazi ya ofisi baki jana ana sweat. They said that I'm protein when they know they can't relate. I got the vibe and the energy. Hii maisha ntako kwela strategy. I want money so I can feed my family. Tell you my story, utasema au ni hamini. See everybody wanna make this moolah. Born fiki pepa miujipata na jituma. See everybody wanna shine forever. Niliambia mtama nita make life better. Oh my God, it's Grandmaster.